예, 오늘의 주제는 생태계의 개방적 협력과 오픈 이노베이션 이런 주제고요. 5분의 주제 발표와 2분의 패널 토의가 있겠습니다. 발표자 모든 분들은 20분씩 발표를 하시게 될 거고요. 마지막 20분 정도 패널 토의 및 질의응답을 받도록 그렇게 하겠습니다. 여러분들 3시쯤 되면 조금 지루할 것 같아서 질문을 하나 하고 가려고 하는데 통역이 쉽지 않을 것 같아요. 여러분들 소득 만불 시대 때는 박사가 돈 버는 시대입니다. 그죠? 소득 3만 불 시대가 되면 밥사가 돈 버는 시대예요. 그죠? 통역하시는 분이 밥사 통역이 쉽지 않을 것 같은데, 여러분들 시중에 베스트셀러 중에 기브 앤드 테이크라는 책이 있습니다. 그죠? 우리 유니버시티 오브 펜실바니아의 애덤 그랜트라고 하는 교수가 쓴 책인데, 이분이 한 나이가 지금 한 34, 35쯤 됐는데 3년 동안 강의 점수 퍼펙트 점수를 맞고 이제 석좌 교수가 된 분이죠. 그래서 그분의 책을 읽어보면 우리가 똑똑한 것보다도 더 중요한 것이 함께 하는 거다, 그런 메시지를 주는 것 같습니다. 오늘 이 주제는 그런 메시지로 진행되지 않을까 싶고요. 제일 첫 번째 주제 발표를 해주실 분을 우선 소개해드리기 전에 발표자 한번 소개해드리도록 하겠습니다. 제일 오른쪽에부터 우리 페리하 드레이프 아테나 창립자이시고 매니징 디렉터이신 우리 페리하 씨를 소개하겠습니다. 박수 한번 부탁드립니다. 네. 두 번째는 박병훈 TNO 그룹 한국 대표 소개해드리겠습니다. 감사합니다. 세 번째는 프레밍 핑거 덴마크 알허스 대학 기업가정신 혁신센터 소장님이십니다. 감사합니다. 네 번째는 크라우스 케이슨 코펜하겐 미래학 연구소 대표님이십니다. 오케이. 감사합니다. 다섯 번째 발표자는 타케시 오수기 첨단의료진흥센터 진흥재단 클러스터 추진센터 시니어 매니저 소개해드리겠습니다. 감사합니다. 패널 토론은 신경수 아인스 파트너 CEO 분과 김대희 교원 혁신 추진팀 파트장 두 분 소개해 주시겠습니다. 감사합니다. 네. 예, 그러면 첫 번째 발표, 실리콘밸리의 개방형 생태계 구축의 역사와 발전의 비밀이라는 주제로 우리 페리하 디렉터께 발표 요청드리겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. It's my pleasure to be here with you to share my experience as a venture capitalist in Silicon Valley. I've been investing in technology companies for the last 16 years or so, and I'm pleased to share some of my lessons learned, and hopefully it's additive to the ecosystem discussions we have today. So there's a lot of interest regarding Silicon Valley. It really started about 20 years ago, even further back than that. And I have received so many guests from Korea and all over the world coming to Silicon Valley. There's a lot of fascination about Silicon Valley. And if you really step back and think about it, I mean, here's a really short snapshot of Silicon Valley. It's a small piece of land, and I don't know why people get so fascinated about it, but I will hopefully unearth some of those reasons why through some of the examples I'm going to share with you. It's a piece of land between San Francisco and San Jose, about 50 miles in length, about 10 miles in width. Hosts about 3 to 4 million people. Not such a big city, not a congested place and whatnot. And if you really think about the history of Silicon Valley, it really used to be a farmland, a rural land, kind of lazy, kind of good place to hang out and relax. Used to be orchards, most of the valley up and down. Up until, and around 1939, as you may know, HP, the founders, Bill Hewlett and Dave Packard, founded a company called HP. And that kind of started the whole concept regarding, okay, now here's a technology company that can be founded and become a Fortune 1000 company. And around 1972,
a formal institutional venture capital firm. The very first one, called Kleiner Perkins, was founded. And Silicon Valley, until then, still no one really knew about it until Apple Computers. It wasn't called Apple, it was called Apple Computers, went public in 1980. Then people started noticing Silicon Valley. But it wasn't until about 20 years ago, I would say, when things started really accelerating. And now everybody wants a piece of Silicon Valley in some shape or form. They come, visit, and try to find out what are the key success factors, what are the components that make Silicon Valley, and they want to take it home and build the same thing in their homeland. And in fact, we're doing the same thing here in Korea. Pangyo area is becoming now the Silicon Valley of Korea, and we have a lot of innovation centers, K.E.Y all over the country. I think it's all good things about it. But the point is still there's a fascination regarding Silicon Valley. The impact of Silicon Valley is phenomenal. Most of the startups start with 10, 20, a couple of people, then they grow up to be a big, large companies. But they grow so fast that a few of them have really hit top 20 largest companies in the US and in the world as well. Now, Apple is the most valuable company in the world. But if you look at top 20 largest companies in the US in terms of market capitalization, 5 of them are from Silicon Valley, and 4 of them used to be a startup. Every year, a lot of companies continue to get funding from venture capital firms or angels. Last year, about 2,000 companies were funded in Silicon Valley alone. And the total amount of funding is about $40 billion in venture capital funding. Again, mostly in Silicon Valley. If you also add up the number of companies that are funded by angels, that'll dwarf this number, especially in the last 3 to 4 years. And more people are coming to Silicon Valley to found the companies. And let's go through what are the key factors or key success factors of Silicon Valley. Let me just list a few. And many of you probably sat through a presentation or read something about Silicon Valley, and a lot of these are not new. But first, something you cannot duplicate that easily is the weather. And you cannot beat a beautiful weather all the time. Low humidity, nice and beautiful and nice and warm, sunny, and cool in the evening. So it's a good place to visit, and you want to stay because the weather is great. And then second, there's a lot of talent. Not that far away from Silicon Valley, there's a University of Berkeley, University of California at Berkeley, one of the top technical as well as liberal arts universities in the country. And right in the heart of Silicon Valley is Stanford. In fact, this picture is the Palm Drive that leads to the center of Stanford University. So who wouldn't want to go to Stanford University? It really looks like a resort in Hawaii. These top universities generate a lot of talents, top technical engineers as well as MBA students who want to stay around Silicon Valley and start founding companies. Then you need money to do anything. Without capital, you cannot start a company, you cannot start in a sizable scale that makes sense. Then there's the ecosystem. It's hard to duplicate the success of Silicon Valley over time, but it started with HP, Hewlett-Packard. But now, if you look at within 30-mile radius, you have Google, Facebook, Oracle, Tesla, Uber, Apple, Cisco, Intel, and the list goes on. So if you think about the ecosystem and what it brings to new technical startups is the fact that you can get business done in a very, very efficient way. I could have a meeting at Facebook in the morning and have a lunch meeting at Google's famous cafeteria, then have afternoon meeting at Cisco. But if you have to if you have to schedule business meetings with these kind of companies, and let's assume they're scattered all over the United States, then it'll take days to set up meetings. It'll take at least consume 2 days to travel to the East Coast and rent a car and whatnot. So it becomes very, very inefficient. So the fact that a lot of startups are within Silicon Valley, and all the relevant tech giants are nearby, and they're willing to work at the same pace as you, make the whole ecosystem even more interesting. And
And lastly, perhaps the most importantly, is the culture. It's a culture that's startup-oriented, failure-embracing, meritocracy-based, diverse, and open. If you go to any Starbucks coffee shop, you'll see people, young and old, with their laptop opened up, talking about their technology and startups, and it's everywhere. Usually, I would say in any typical shop in Silicon Valley throughout, they're always talking shop. 80% of the people are talking about some technology, some startup. So it's a pervasive culture. It's a place you can try and fail, and that's okay. You try, you fail until you succeed. Very diverse in terms of ethnic backgrounds. You don't have to be born and raised in the US to be successful. In fact, if you look at top 10 most successful companies in Silicon Valley, they're all foreign-born founders. Google, for example. Right? There are many others like that. And in fact, in terms of ethnic diversity, Asians, including Korean, Chinese, Thai, and Indians, make up majority. In fact, more than 50% of the population in Silicon Valley. So it's really about how smart you are, how hard you work, how dedicated you are, that'll decide your success, not the skin of the color or where you're born. Now I'm going to spend a few minutes talking about two examples. I'm going to take examples of Uber, you may have heard of, because it's illegal in Korea, and then second is Tesla. And through this, I'm going to touch upon the success factors that have contributed to Uber and Tesla. So as you may know, Uber is a ride-sharing company, ride-sharing services company, where anybody can be a Uber driver, and consumers can download the app and utilize this service instead of hailing a cab or limo. It was launched in 2009. Right now, worldwide, it has about 160,000 Uber drivers. Probably the largest fleet of drivers by several orders of magnitude than any other fleet owners. It drives about 1 million Uber rides a day, and it's projected to generate about $10 billion in revenues. And the growth trajectory it'll continue going on. So if you think about the meteoric rise of this company, why is that, right? And what about the ecosystem? What about Silicon Valley? Why? So any hot companies in Silicon Valley tends to draw good people. So Apple, Google, the usual suspects will try to attract a lot of people. And the moment there are hot rising startups start making inroads, good engineers want to go work for the companies because it's a shared economy. You get piece of the company ownership. So if a company ends up doing very well, you end up doing financially very well as well. But I don't think that's necessarily the only reason that good engineers are drawn to these companies. It's a fun place, fun and exciting place when things are moving really fast and 100 miles an hour. And then you are working together side by side with a whole lot of people like you who are dedicated, work hard, and then build a huge camaraderie. And what Uber has done very well is taking advantage of these good people to think through the technology of building the app, building all the back end, and the services around it. If you fundamentally take a look at Uber's app, it's not such a big deal. Anybody who writes C++, C++ codes can develop these things. But what makes their business be so successful is the fact that they thought through human behavior, ergonomics of the app design, and minimize the friction around taxi rides or limo rides. Friction meaning the part of catching a ride that you don't like about. So what don't you like about riding taxis? Number one is the fact that you have to go stand on the street and then try to hail one down. And especially when it rains, when weather is poor, and oftentimes they don't stop you either. So they got rid of that. You have an app, you open up, a map shows up,
and pictures of these cars for drivers who show up, and someone says, okay, somebody's going to be there in 2 minutes. And you actually see the cars moving on the map, so you know where you're standing, the car's making the turn, you know exactly where they're going to arrive. Second, if you go to a new city, oftentimes the taxi cab drivers are the rudest people, and they want to take advantage of you by going all over the place and charge extra money. Well, Uber drivers are also given a map by Uber itself, and they give you a route of where you're supposed to go, and you follow. And if you don't, as a driver, you get dinged, you get bad rating, and it shows up. So if I'm a rider, I don't want to go pick a driver who's got a bad rating. It's similar to eBay system, right? If you're a good vendor, good customer, you actually get more business. Very similar. Self-policing concept. So Uber got rid of the second friction point. Third is the fact that when you're all done riding, you always have to go around and try to find money and exact cash. And then in the US, you always have to give a tip for this guy who was extremely rude to you. And you kind of go, do I pay $2, $5, 10%? What do I do? Well, none of that. You just walk out and you're done because everything is done through online. And then they'll send you an email. Right? It's supposed to be, right? That's an email of your receipt of what the cost of your ride was. So that's how you build business. And it's possible if good, smart people can think through, challenge one another. And you try a new feature. If you fail, that's okay, because the whole culture says even the customers are understanding, because you're trying to improve your services. If the feature's bad, you drop it, you issue a new one, you come up with a new one within a short amount of time. Second example, Tesla Motors. It's quite well known in Korea too. It's our DFJ investment. It was founded in 2003 by a gentleman named Elon Musk. He's a phenomenal entrepreneur. He also co-founded PayPal, then three companies all at once: SolarCity, Tesla Motors, and SpaceX. Some of the phenomenal companies. The company was founded in 2003, went public in 2010, and currently it has about $26 billion in market cap. Now, they sold about 40,000 cars so far. About 50,000 cars so far. General Motors sold 1 million cars last year, and their current market cap is only $36 billion. Within a year or two, perhaps, things keep up, then Tesla Motors could exceed the market cap of General Motors. You kind of go, how is that possible? They only build 50,000 cars versus million cars in General Motors. But it's a different economy, different growth trajectory, and different vision around what the company does. So Elon Musk doesn't think about Tesla Motors as an electric vehicle company. They think of it as a next generation energy company. And you'll see about the gigafactories. You'll learn about extended energy storage and other energy businesses. So he's viewing Tesla Motors as a stepping stone toward a big vision. It's a phenomenal car. It seems like Silicon Valley is the prime market for it. So all my friends, including myself, we all drive one. And it's a car that goes from 0 to 60 miles per hour in 2.6 seconds, the new model. It's faster than any other sports cars there is. There are 2 points I want to highlight on this company, on this product. There's a door. If I may go back once, you'll see that the car doesn't have any handle. It's flush, so you cannot really open it until you walk nearby with your key. Then the handle pops up, and then you pull out. My friend, who's on the board of Tesla Motors, he was one of the first guys to buy it. He actually goes. He's really happy about the car. He's reading about it. Then, about a week after he bought the car, left rear door handle would not pop out. So first thing that comes to his mind is that, oh, now I have to make an appointment with the dealer.
in my busy schedule, I have to drop it off, figure out to rent the car and go, and then when it's all done, I gotta go call them, make sure it's done, and then pick it up and go forth. So he was thinking through all this kind of headache. Then, within like 2 days later, he gets an email from Tesla Motors. He says, Mr. Wesley, I just sent you, we just sent you a 12-point software update to your car. And oh, by the way, your left rear door handle is now fixed. It's a phenomenal way of doing business. Right? Normally, what we would take would be a recall that we're all used to hearing about. Toyotas and GMs, when you have to fix something, you recall a million cars in. Think about the cost and the headache that's associated with it. No more. Second, let me go back. Second example I want to give you. You may not know this technical term, but there's a technical term in auto industry called creep, C-R-E-E-P. It means you just crawl forward a little bit. When you take your foot off the brake, the car starts rolling forward, and that's called creep. The first models of Tesla Motors did not have that because it's electric. Until you step on the accelerator, there's no juice, so therefore the car wouldn't move. First 5,000 cars were sold that way, and then consumers start saying, writes an email to Elon Musk and says, hey Elon Musk is CEO, I love your car, but why don't you have a creep? We're used to driving it that way, so can you put that feature in? So Elon Musk writes an email right back to the customers and say, hey, that creep is a feature that industrial combustion engine companies for past 50 years been trying to fix, but they couldn't. So it's part of the feature, and you consumers are not used to it, so you're asking for it, even though it's the wrong thing, but you're used to it. So what we have is the right thing to do. Thank you very much. But consumers didn't stop there. They kept on bugging him again. So finally, he gets together with his engineers and again sends a software update. So now we have this thing called a creep. This used to be right here. I'm sorry, this is the old screen. And now right here is where this creep goes. There's a traction control, and then there's a creep. So Tesla Motors has a huge screen, just like an iPad, except it's 17 inches long. Everything is done on a touchpad. And different screens do different things, control everything, right? So the point is, you can do a lot of things if you think through and create a platform. So I want to cut my examples right here, talk about the ecosystem in Silicon Valley, and two examples, Uber and Tesla Motors. The fact that Tesla Motors was able to design a car that transcends what we traditionally think about the cars. You buy a car, take it to a dealership, get it fixed, and the whole thing. If Tesla Motors had to build a headquarters in Detroit, Michigan, where all the cars are manufactured, General Motors, Chrysler, and whatnot, and pull the best engineers from that industry and build a car there, they would not have come up with a concept like this. It's only possible because it was built, headquartered in Silicon Valley. So different disciplines come together, paradigm-breaking concepts, and with the hardworking engineers who are not afraid to fail were the reasons behind and coming up with this concept. So in summary, ecosystem is important. So Silicon Valley, courage and risk-taking in the open ecosystem of Silicon Valley with a culture that celebrates failures, breed the success through innovation. So thank you very much. 예, 대단히 감사합니다. 우리 저 실리콘밸리가 개방형 생태계로 어떻게 성장하는가 그런 좋은 사례를 주신 것 같고요. 한 5가지 팩터 중에서 서울은 날씨도 괜찮은 것 같고, 사람 똑똑한 사람도 많은 것 같고, 요즘 뭐 돈도 충분히 있는 것 같은데, 이 에코시스템도 괜찮은데 이 에코시스템이 오픈되어 있지 못한 거. 저도 나중에 여러분들 저 명동에 가보시면 요즘 알리페이가 광고가 엄청 되고 있는데
사실 국내인들한테는 개방되어 있지 않는 저는 금융의 폐쇄성 이런 것들 아마 에코시스템이 다뤄져야 될 것 같고요. 그다음 다섯 번째, 특히 이제 칼처 이쪽 편으로 가보면 창업보다 취업이 존중되는 이 사회, 똑똑한 사람이 리스크 테이킹을 안 하는 이런 문제. 또 특히 이 자리에 와보면 외국인들도 좀 있어야 될 것 같은데, 그죠? 외국인이 안 보이는 문제. 여러분들은 저 수원의 삼성전자 공장에 가보면 점심때쯤 카레 냄새가 진동을 합니다. 그죠? 그 이야기는 삼성전자의 R&D에는 굉장히 다양한 인도인의 디자인 능력, 중국인들 한 50% 정도가 외국인들입니다. 그렇게 보면 우리도 이런 다양한 문화를 만들어가는 이런 것들이 필요하지 않은가 이런 생각이 들고 대단히 감사합니다. 그럼 두 번째 발표는 우리 T&O 그룹의 한국 대표이신 박병훈 대표께서 SCM 밸류체인 오프닝 네덜란드 핵심 클러스터의 성공 조건과 도전이라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 한번 부탁드립니다. 네. 안녕하십니까. 방금 소개받은 박병훈입니다. 먼저 잠깐 비디오를 먼저 보시고 그리고 시작하도록 하겠습니다. It's the beginning of a sudden major change. Most nutritionists will tell you that bad food and a lack of exercise are the main contributors to obesity. This slowdown in Europe that's going to happen in the wake of what's going on. People can donate money in small increments to a project which they believe has moral and ethical value and that is good for the community. People who embrace 3D printing are finding new uses for the emerging technology. 방금 비디오로 보셨듯이 세계가 변화하고 있다는 것은 크게 이 앞에 나와 있는 6가지 트렌드로 볼 수가 있습니다. 이러한 변화들에 대해서 혁신이라는 것은 사회적 변화라든가 그 다음에 인간 생활 상태의 변화를 같이 발받쳐서 그것을 가속화하고 그러한 변화를 사람들이 좀 더 빨리 적응할 수 있도록 도와줄 때
그때 진정한 혁신이라고 볼 수가 있겠습니다. 먼저 저희들이 제가 말씀드리고자 하는 오늘의 내용은 크게 그 세 가지 영역에서의 트렌드를 먼저 얘기를 하고요. 그리고 나서 TNO가 어떤 조직인지, 그 다음에 그 TNO가 혁신을 가속화시키기 위해서 어떠한 작업들을 하고 있는지 두 가지의 예를 들어서 설명하는 걸로 오늘 프레젠테이션을 할까 합니다. 먼저 그 첫 번째 나와 있는 그 소셜 트렌드를 보시면은요. 지금 사람들은 점점 그 나이가 들어가고 있고 또 생활 그 라이프가 좀 더 윤택해짐에 따라서 비만의 문제가 나타나고 있고 또 새로운 이머징 경제가 나타나면서 그 어떤 힘의 축이 지금 변동이 되고 있습니다. 그리고 그다음에 이제 그 많은 그 변수들이 생기고 집단의 이익이 매우 중요하게 됨에 따라서 인스티튜션 간의 트러스트가 점점 작아지고 있습니다. 또한 테크놀로지 쪽을 보시게 되면요. 이제 나노 테크놀로지 얘기들을 많이 하고 있죠. 그다음에 바이오 테크놀로지가 또 얘기를 하고 있습니다. 또 인공지능으로 대별되는 또 소프트웨어 이야기들도 나오고 있고요. 스마트 매테리얼 얘기가 나오고 있고 자원의 희소성에 따른 뭐 새로운 소스의 리소스 뭐 자원, 에너지 자원도 지금 찾고 있습니다. 그렇게 봤을 때 이 이노베이션의 랜드스케이프는 점점 더 복잡해지고 있고 이 혁신을 이끌어내기 위한 비용은 점점 더 올라가고 있습니다. 옛날에는 그 뭐 100 정도의 투자를 통해서 내가 혁신의 어떤 그 결과물을 가지고 굉장히 큰 사업을 이룰 수가 있었다고 한다면 현 세대에서는 아무리 많은 돈을 투자한다고 하더라도 한 가지 내가 잘하는 영역에서 최대한의 역량을 가지고 최대한의 이익을 끌어내는 것은 불가능한 시대가 되었습니다. 또 얘기를 더 이제 좀 들여다본다면 그 밸러라이제이션 문제가 굉장히 중요합니다. 내가 뭐 한정된 역량의 자원을 투입했을 때 그것에 대해서 최대한의 이득을 받아내느냐, 혹은 소비자 입장에서 내가 지금 물건을 살 때 이러한 혁신의 기술들이 과연 나에게 얼마만큼의 이득을 주느냐, 그런 생각들을 하게 돼 있고 그 소비자들은 절대로 혁신의 기술에 대해서 많은 돈을 지불하려고 하지 않습니다. 내가 원하는 것들에 대한 이야기를 좀 더 정확히 얘기를 하고 고객들 개별의 고객들이 원하는 것들은 너무나 다양하게 변하게 됩니다. 저희 TNO는요 네덜란드의 국책 연구기관의 통폐합체입니다. 1932년도에 설립이 되었고요. 그 다음에 그 나라가 이제 크지가 않기 때문에 국책 연구소들을 전부 통폐합시켜서 한 그 조직 밑에서 연구 활동을 하고 있습니다. 이 TNO의 그 중요한 미션 중에 하나가 좀 더 나은 세상을 위해서 사람들의 삶을 윤택하게 하고 하는 그 전제 조건을 가진 혁신을 이끌어내는 것들입니다. 특히 이제 사람들과 널리지 그 지식을 갖다가 서로 연결을 한다는데 매우 큰 주안점을 두고 있고요. 뭐 한마디로 표현한다면 Innovation for Life가 되겠습니다. 1932년도에 설립이 되어서 그때는 이제 대부분의 그 연구 자금을 정부 지원을 통해서 이제 진행을 했었습니다. 현재는 저희가 약 25%의 연구 자금을 정부 지원을 받고 있고요. 제일 처음에 이제 레이더의 원형이 되었던 그 사운드 로케이터, 지금은 이제 대부분 뭐 에이사, 레이더, 뭐 다이나믹 레이더 얘기를 많이들 하시죠. 그 레이더 기술을 시작을 했고, 그 다음에 이제 그 다리 구조체에 대한 안정, 그 다음에 이제 그 3점식 안전벨트, 그 다음에 뭐 자동차 쪽에 계시는 분은 아실지 모르겠지만 마디모라고 해서 그 자동차 안전에 대한 충돌 안전 사고에 대한 시뮬레이션 기술, 그 다음에 이제 최근에는 뭐 그 이제 원거리 소나 기술까지 이제 개발을 했고요. 대부분의 연구 개발은 이제 요새 하이테크 쪽에 메카트로닉스, 옵틱스, 메트롤로지 이쪽을 주로 이제 하고 있습니다. 넘어가도록 하고요. 저희의 그 전략은 이제 굉장히 심플하게 얘기할 수가 있겠습니다. 먼저 그 응용 과학을 통한 좀 더 나은 세상을 만들도록 노력을 한다. 이제 그것들이 지금 이제 그 소셜 프로블럼들, 사회적으로 나타나는 문제들에 대한 인지를 바탕으로 개발 영역을 지정을 하게 됩니다. 그 다음에 그 복잡한 문제에 대해서 굉장히 스마트하고 심플해야 된다라는 생각을 가지고 있습니다. 그 다음에 이 혁신이라는 것들이 이제는 비용이 너무 많이 들기 때문에
그 혼자서는 절대로 할 수가 없는 그 영역이 되었습니다. 그래서 이거는 파트너들을 함께 모아서 오픈 이노베이션 혹은 쉐어드 리서치라고도 얘기를 하게 되는데요. 분야별로 분할된 연구 개발을 함께 진행을 합니다. 또한 이제 그 응용 과학이라는 것들이 인터디스플리너리하고 또 멀티디스플리너리하기 때문에 서로 다른 영역에 있는 과학자들이 서로 한 자리에 모여서 아주 편안하게 자기 생각들을 이야기하고 의견 충돌이 있을 때 새로운 아이디어가 도출이 된다라고 믿고 있습니다. 그래서 그 탤런트 디벨롭먼트도 매우 중요한 영역 중에 하나라고 볼 수 있겠습니다. 자, 이제 혁신 이야기를 좀 해야 되겠습니다. 그 혁신의 큰 단계를 보면 지금과 같은 4가지 단계를 봅니다. 보통은 이제 자연과학대학이라든가 대학교에서 이야기되는 펀더멘탈 지식들, 아주 기초과학에 대한 연구들이 진행이 되고요. 그 기초과학 내용들이 저희 이제 TNO서부터 시작이 돼서 널리지를 디벨롭을 하게 됩니다. 이것들이 갖고 있는 포텐셜은 무엇인가? 그 다음에 그 널리지 어플리케이션을 저희가 생각을 하면서 과연 이 기술들은 또는 이 지식들은 어디에 적용이 가능한가? 예를 들면 지금 현재 반도체가 뭐 14나노 얘기하고 내년에 7나노 얘기하고 뭐 회로 선폭이 작아진다고 얘기를 하고 있습니다. 그 기술들은 사실 근본적으로 봤을 때 우주 만원경에 적용되는 기술들을 가지고 와서 만들어지고 있습니다. 우주과학하고 반도체 기술은 전혀 다르다고 생각을 하기가 쉽지만 널리지 자체가 거기서 근본적으로 갔기 때문에 함께 이용이 되고 있습니다. 그리고 나서 그 널리지 어플리케이션이 되면 과연 그것을 어떻게 현실화를 시킬 것이냐, 이제 여기 부분이 아까 이제 이따가 제가 보여드리게 될 내용인데요. 저희가 그 널리지 익스플로이테이션을 통해서 사업화를 하는 데까지 손을 함께 대고 있습니다. 저희들이 이용하는 그 이제 메커니즘은 크게 이제 3가지 그 요소들을 가지고 진행이 되는데요. 저희가 이제 골든 트라이앵글이라고 부릅니다. 그래서 이제 특히 이제 그 중소기업들, SME들 혹은 이제 그 혁신을 또는 이제 새로운 큰 트렌드를 만들고 싶어하는 대형 회사들과 그 다음에 이제 그 펀딩 혹은 이제 오소리테이티브 폴리시 메이커들 그 다음에 이제 놀리지 인스티튜션들이 세 업체가 협의를 이제 진행을 하게 되는데 여기서의 많은 문제점들이 생깁니다. 왜냐하면 이 오소리티들은 어떤 폴리시가 중요하기 때문에 그런 갖고 있는 어떤 그 사회에 던지는 메시지에 대해서 매우 중요하게 고민을 하고 그것에 대해서 예민할 수밖에 없습니다. 반면에 이 컴퍼니들은 내가 투입한 비용 대비 얼마나 많은 아웃풋을 얻느냐가 관심사입니다. 이득이 중요하죠. 널리지 인스티튜션들은 뭐 대학 교수님들은 내가 과연 얼마나 높은 임팩트 팩터를 내는 저널을 만드느냐, 혹은 내가 얼마나 많은 그 리서치 필드에서의 그 레퓨테이션을 얻느냐, 이런 것들이 매우 중요하게 되거든요. 이 3가지 것들이 서로 잘 합의가 도출이 됐을 때 매우 좋은 아이디어들과 혁신이 나온다고 믿고 있습니다. 저희들이 지금 이제 보고 있는 큰 이제 그 테마 이제 주제들은 이렇게 7가지가 있고요. 그 7가지의 영역에 대비해서 각각의 소주제를 몇 가지를 두고 이 혁신의 에어리어를 이제 두고 있습니다. 개인적으로 저는 인더스트리얼 이노베이션 쪽에 하이테크 시스템즈 앤 메터리얼스 쪽에 소속되어 있습니다. TNO의 조직을 이제 간단히 뭐 요약을 드리자면 총 4,000명 정도의 그 박사급 연구 인력들이 있고요. 대부분의 연구 인력들이 멀티디스플리너리하고 인터디스플리너리합니다. 그리고 지금 이제 복잡한 문제에 대해서 스마트한 솔루션을 내야만 된다는 거, 또 그것에 대해 전제하여 사회와 그 다음에 인류에게 공헌이 되는 혁신을 만든다라는 데 도움이 돼야 된다고 믿고 있고요. 그 다음에 그 특히 이제 파트너들, 회사들, 그 다음에 이제 오가니제이션들, 그 다음에 이제 중소기업들과의 파트너십을 매우 중요하게 여기고 있습니다. 저희가 이제 만들어냈던 몇 가지 example들을 이제 보여드리려고 하는데 오늘은 2가지 정도만 말씀을 드릴까 합니다. 지금 이제 저희가 만들어져 있는 example 제가 여러 개를 준비했는데 시간이 좀 적은 것 같아서 2가지만 얘기를 하려고 합니다. 저희가 개발하고 연구를 하다 보면 전혀 그 뜻하지 않던 기술들과 널리지들이 생기게 됩니다. 근데 그 널리지들이 그냥 버려지지가 않게 되고
이것에 대한 디벨롭먼트와 어플리케이션 영역을 다시 한번 찾게 됩니다. 저희가 마이크로스코피, 특히 이제 전자현미경 기술을 연구를 하다가 전자현미경은 물건을 밑에 내려놓고 아래로 내려다보는데 이거를 만약에 들여다보는 거를 위에다 올려놓고 밑에서 보면 어떻겠느냐라는 생각을 하다가 보니까 그 클린룸, 특히 이제 그 디스플레이나 반도체에서 떨어지는 파티클들을 실시간으로 측정할 수 있게 하는 그 파티클 측정기를 만들었습니다. 크기는 한 요 정도 되고요. 높이는 그 집에서 쓰는 데스크탑 컴퓨터보다 좀 작습니다. 이게 이제 반도체 시장에서 여태까지 파티클 카운터는 굉장히 큰 기계였고 바퀴를 끌고 다녀야 되는 또 문제가 있었고 또 실시간으로 측정이 안 되는 문제가 있었는데 저희가 이 기술들을 이제 2011년도에 소개를 했습니다. 이렇게 하면 어떻겠는가 하고 프레젠테이션을 2011년도에 했고요. 2012년도에 이거를 상품화하기 위해서 중소기업과 같이 손을 잡고 시제품을 만들기 시작했습니다. 2012년도에 이거를 그 클린룸이라고 하는 이제 그 전시회에 이제 출품을 처음에 했는데요. 그해 이제 최고상을 받았습니다. 그러니까 제품의 아이디어 자체는 그 전서부터 있었지만 그거를 아이디에이션서부터 어플리케이션을 만드는 데까지 불과 1년밖에 안 걸렸습니다. 지금 이제 굉장히 이 중소기업은 굉장히 성공적인 비즈니스를 지금 하고 있고요. 그리고 이제 반도체나 디스플레이, 하드디스크를 만드는 공장들에 매우 적극적으로 지금 판촉이 되고 있는 상황입니다. 이제 혹시 나중에 보실 뒤로 가야 되겠다. 회사 이름은 이제 테크놀로지 오브 센스입니다. 벤처기업처럼 이름도 되게 특이하죠. 그 다음에 이제 그 TNO가 하는 중요한 일들 중에 하나가 지금 이제 서플라이 체인, 오픈 이노베이션이라고 하는 거는 맨 끝단에서 소비자에게 물건을 파는 그 이 시스템 인테그레이터의 비즈니스가 매우 중요하지만 그 사람들이 제대로 된 물건을 시장에다 내놓게 하기 위해서는 물건을 갖다가 서플라이하는 서플라이 체인도 매우 중요하다라고 판단을 하고 있습니다. 전반적으로 봤을 때 보통 이 컴포넌트 프로덕션 단이 우리나라의 현 수준입니다. 내가 뭔가 장비를 만들고 제품을 만드는데 그 속에 들어가는 부품들을 아웃소싱을 하게 됩니다. 몇몇 지금 이제 자동차 회사들이라든가 좀 복잡한 기계 장치류를 만드는 회사들은 조립하는 인원까지 이제 아웃소싱을 하는 경우가 있는데요. 저희가 보기에는 가장 중요한 부분은 이런 서플라이 체인 매니지먼트뿐만이 아니라 이 세컨 티어나 서드 티어에서 만들어내는 부품의 인테그리티가 얼마나 좋은가, 혹은 그 제품이 얼마나 훌륭한 성능을 내느냐가 매우 중요하다라고 보고 있습니다. 그래서 저희가 이제 많이 신경을 쓰는 것 중에 하나가 이런 이제 프로세스 디벨롭먼트나 프로젝트 매니지먼트하고 스태핑, 품질 관리 이런 것에 대해서 퀄리피케이션을 해야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 작은 기업들이 아주 작은 뭐 복잡하지 않은 부품을 납품을 하는 데서부터 품질에 대한 관리가 되고 그것에 대한 기술의 노하우가 축적이 되어야만 맨 끝단에서 만들어지는 시스템 인테그레이션과 세일즈 앤 서비스 부분에서 그 엔드 유저 혹은 시장에서부터의 이 찬사를 들을 수가 있기 때문입니다. 지금 현재 저희가 보기에는 유럽 시장은 지금 아직까지는 이 디자인 엔지니어링과 시스템 인테그레이션까지는 안 가 있다라고 보고 있고요. 지금 그 프로토타이핑 혹은 이제 인더스트리얼라이제이션하고 컴포넌트, 그다음에 아마 시스템 인테그레이션의 첫 단계 모듈레이션까지는 아마 지금 유럽 쪽에서는 그 인더스트리가 그렇게 서플라이 체인이 발전이 돼 있다라고 판단을 하고 있습니다. 저희가 보고 있는 이 그림은 이제 앞으로 2025년 이내에 이러한 형태의 그 협업 체제가 만들어져야 된다라고 생각을 하는데 가장 큰 문제가 그 협력 업체들 간의 위치입니다. 갑을 관계에서는 이게 불가능합니다. 이거는 반드시 서플라이어와 엔드 유저의 관계가 동등해지고 서로 기술에 대한 전문성을 인정할 때만이 가능합니다. 그리고 서플라이어들의 밸러라이제이션에 대한 부분도 굉장히 많은 인정을 해줘야 됩니다. 특히 이제 그런 콘플릭트가 어디서 나타나게 되냐면 특허 부분에서 나타나게 됩니다.
심지어 나사 하나를 만들어서 납품하는 업체가 기술에 대한 노하우가 있다면 그 기술의 노하우에 대한 인정이 제대로 되고 그 기술이 우리 제품에 얼마나 중요한 영향을 미치는지에 대한 긴 토의가 필요하고 인정이 필요합니다. 근데 지금 이제 우리나라 쪽에서는 볼 때 이제 빠른 타임 투 마켓이 중요하다라고 보다 보니까 뭐 기술에 대한 어떤 그 신뢰라든가 이런 부분이 중요한 게 아니라 얼마나 빠른 대응이 우리에게 더 잘 해주느냐가 더 중요한 부분이었거든요. 이런 부분들은 아마 우리나라에서 조금 이제 변화가 돼야 되고 라고 생각을 하고요. 특히 이제 반도체라든가 디스플레이 같이 좀 복잡한 공정을 필요로 하는 영역에서는 이게 이제 이러한 형태의 협업 체계가 완전하지는 않지만 서서히 만들어져 가고 있다라고 생각을 합니다. 제가 할 이야기는 여기까지고요. 아마 많은 질문들이 있을 거라고 생각이 되는데 그러한 부분들은 나중에 질의응답 시간에 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 예, 우리 저 박병훈 대표님의 그 TNO가 주는 우리 한국의 시사점 이런 부분들일 것 같은데요. 여러분들 블룸버그의 그 핵심 지수 계산해 보면 한국이 the most innovative country 넘버 1등으로 올라가 있습니다. 그래서 한국은 GDP 대비 R&D 투자 비중도 OECD 평가에 의하면 전 세계 1등인데 한국은 핵심은 잘하는데 연구소만을 위한 핵심을 잘하더라. 그래서 크리에이티비티에서 성공하고 오퍼튜니티에 실패하는 나라 이런 R&D 패러독스 이야기를 하는데 이런 것들을 극복하는데 좋은 시사점을 주지 않는가 그런 생각이 듭니다. 우리 박병훈 대표님 감사드리고요. 세 번째 주제 발표는 지식 기반 혁신 스타트업 덴마크 모델에 대해서 플레밍 핑크 덴마크 우리 아루스 대학인가 아루스 대학의 기업가정신 혁신센터 소장님 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시면 부탁드리겠습니다. Thank you. Thank you. It's a great pleasure for me to be here in Korea and have the opportunity to talk about what we do in Denmark to improve innovation and creativity. It's my first tour in Korea, but it's definitely not my last one. In Denmark, there's an ongoing debate and discussion about whether the universities perform the way they should, not with respect to the research performance, but with respect to whether we develop knowledge-based knowledge enough that is suited for the Danish industry, and whether we graduate students with the right skills. The universities in Denmark are all public universities. That means there's no tuition fee, the education is paid by government, and also a basic funding for research is provided by the government. And of course, of that background, the society and the politicians, they expect to have something in return. They expect to have their feedback. This one. Sorry. The focus in my presentation here will be on how we try to meet those demands from society. So how we develop graduates with more entrepreneurial mindsets and hence also improve their employability. I'll talk a bit about how we facilitate knowledge-based startups from students, and then also at the end I'll give a small presentation of some of the work we have been doing on facilitating cooperation between researchers and SMEs. But first I'll give you a little impression of the situation in Denmark. We have 8 universities. In 2007 there was a big merger between 20 universities and research institutions, ended up with those 8 universities. And Aarhus University, where I come from, and Copenhagen University, in that process consolidated their situation as being the two big. The Technical University, DTU, is known as a strong technical university in Denmark. And then we have 5 smaller universities.
More of them are in the capital city, Copenhagen. That's University of Copenhagen, the Technical University, the Business School, CBS, and the small IT university. They are all in the capital city, whereas Aarhus University is in the second largest city, Aarhus. Aarhus University is the biggest university with 44,500 students. We are also one of the eldest, established in 1928. And we are very proud of also being ranked by top 100 universities in the world. Some of our alumni, of course, we are proud that our Queen, Her Royal Highness Queen Margaret II, is one of our alumni, and also her son, as you can see on the picture, our Crown Prince, is also one of our alumni. Besides that, the former Secretary General from NATO, Anders Fogh Rasmussen, is one of our alumni, and the CEO from LEGO is one of our alumni, just to mention a few. And of course, we are proud of our two Nobel Prize winners. The one on the left, the Nobel Prize winner in chemistry in 1997, I think it was. Not in 199. He was awarded the Nobel Prize after he retired for research he did many years before, so there's still hope for many of us. Entrepreneurship, as we have heard many of the other presenters here talk about entrepreneurship. In many countries, entrepreneurship is thought of as having a good technical solution for a problem, combining that with a good bunch of money, and then everything is fine. We think different. Of course, we have in our university we have a good engineering school, we have a very good business school, so the combination of those two would be quite easy to do. But we also have a lot of students, quite a big number of students from humanities, from social sciences, and they should also have a possibility to be motivated to go into entrepreneurial thinking and entrepreneurship, and focus on startups, if they like. Therefore, we define entrepreneurship the way that students should learn how to create value based on takeoff in their own professional area. And we have the vision that students will be offered entrepreneurial learning most appropriate for their program in 2020. Of course, that's a big task when we have 44,500 students. And there's a huge difference between the way we teach in entrepreneurship. We run from my center, we run credited courses all around the university, from theology, political science, nanotechnology, engineering, agricultural science, medicine, but in many different ways. Of course, it's very important that entrepreneurship is something that everybody can learn and can be taught. I have heard professors say that entrepreneurship cannot be taught. There's still some professors who believe that, but in fact, it's just like math. For some people, it's easy, for others, it's more difficult. We have created what we call the Me Too model, a model for entrepreneurship education. This model is a basic model for all the entrepreneurial teaching we conduct in our university. It takes the students through the whole process, from the initial understanding of who they are and so on, and create the idea, and through the full process to realization of value. It consists of 4 steps. Step 1, understanding means. It's very important from the beginning if you want to make a startup and create value based on your own professional background,
that you understand who you are, what you know, who you know, what's your network, etc. And this is the first step. Understanding means, and what do I need? Of course, as I say, entrepreneur, with a startup, you're not going to have all the knowledge, all the competencies yourself, but you need to know who you are and what you need and where you find that. Step 2 will be disclosing disharmonies, as we call it. That's where you identify the problem you would like to solve to make the world a better place. What kind of, and then you have to consider this idea or this problem I would like to solve. Is it a real problem, or is it just a problem for me? It should be a problem for others, otherwise you cannot create value for others, and therefore there will be no business. When you have disclosed the disharmony, identified the problem, then of course you have to look into how do I solve the problem. And there you will start up with a lot of different ways of thinking and a lot of different possibilities to solve the problem. And then you have to define which one, so that's the qualifying process, define the right way of solving, or choose the right way of solving the problem before you go into the fourth phase and realizing value, where you have to do the business planning and pitch your idea for investors and so on. This model with those 4 steps is the basic model we use for all courses we run in entrepreneurship. Doesn't matter whether it's for a small course in engineering or it's a big course for theology. But of course we do it a bit different. We focus a bit different depending on which focus we have and what kind of students we are teaching. Students from humanities, they want to spend a lot of time in phase 1, understanding on means. Students from humanities, they have a high need of understanding. When I've been reading my 1,000 books, what can I do then? And students from engineering, they have phase 3 as their comfort zone, and they would like to stay there. But if you want to become an engineer, you have to be a pilot in the plane flying through all 4 phases. To facilitate this teaching, the way we teach it is to take the student through the process. So we are doing kind of a simulated entrepreneurial process in the classroom. And to facilitate that, we have developed a pedagogical tool, what we call a Me Too game, a board game, where a student on a team basis can, let's say, play an entrepreneurial process. They can take up different roles and go through the process and together make certain decisions in different steps through the process. This has been quite successful with this board game. It's a very good pedagogical tool. Unfortunately, it's developed in a European Union funded project, so we cannot sell it, but I think we have to see if we can make a small change and then be able to commercialize this. There's a big request for it. For those students who would like to test in real life, I should mention that of course whatever we do in a university is research-based. So our way of teaching entrepreneurship is research-based, and this is just to mention a few of the words, the tools, the methodologies we use. For those students who would like to test in real life to set up a company, we have a student incubator where the students can be facilitated in the process to start up their company. We do not really focus on the company, but we focus on the student. So we focus on developing the competences the student needs to be able to develop the company. So therefore our philosophy is that we develop the individual in order for the individual to develop the business. We have more programs through the student incubator from more, let's say, inspirational workshops. More inspirational workshops for those who would like to test by themselves, is entrepreneurship something for me or not? And some of the students are running screaming away after that. That's also a success that they identify that. Then we have,
let's say for the last 4 years, we have had around 700 students entering the student incubator, where they are offered office place. They will be given a coach. We assist them in developing the idea and testing if this idea can be a basis for a company. And then they can apply to be enrolled in what we call takeoff. And in the takeoff part, they will have, we will assist them with doing the business development, the project, give them some tools for project management, coaching. We organize some peer-to-peer sessions. We also give them some facilitated self-reflection situations so that they can reflect on what they're doing. And in this area, in the takeoff area, we are screening the students for those companies with growth potential. That means when you are in a situation where there is a basic for scaling, or they need to hire some staff, or they need to go abroad with their product and so on. And in this, I should say, in the takeoff area, we all have on a continuing basis around 50 companies under development. In the growth area, we have around 15 all the time. And you can see some of the successes from here from last year. The company called K.E.Y. When the students graduated, they had to leave the student incubator. But at that time, they had 20 full-time staff, and they had a department in Romania with another 4. I think that's quite a success for students doing that while they're studying. And IT Minds was one of the first. We graduated in 2010, and last year they were bought by an international organization when they had about 80 staff. Of course, there's also a number of students going through the process, and when they graduate, they're just going to have another job. But they have learned, they have gained a lot of competences, some new skills that will help them when they, on a later stage, are going to start up a company. In some areas, some branches, you need more than your education to start your company. And you can see a survey here by according to our alumni shows that more than 40% of the alumni still have their company, or another one, or even 2. The spin-in activity is a process where we try to match student startups with existing companies and ask them to be situated in the existing company for at least half a year so that they can learn from each other. This is also quite a big success, so we have now got some extra funding because the Danish Industrial Foundation, who funded this project, they want us to teach the other universities on how to do this in Denmark. So that's also a measure of success. The last part I have to go through is what we are focused on, how to create more knowledge-based innovation in SMEs. The objective here was to increase the number of smaller and medium-sized enterprises that collaborate with university researchers to start more knowledge-based innovation. And of course, we wanted to develop new methodologies to facilitate that. We had 75 SMEs in this process, and we had to start to assist the SME in finding out what kind of knowledge they need. Perhaps we also have to try to assist them in finding out where they want to go and how they want to survive. And after that definition or identification of their need, because as I normally say, the SME cannot tell us what they do not know. So we have to help them to find the right researcher, and there we found researchers from 20 different research institutions. Some of them were abroad, even one of them were for Stanford. So we also moved far away to find the right researcher. The one from Stanford was because an SME is developing a new type of helicopter where you have a jet engine up in the propeller. And he needed some information about what kind of material he should use in the propeller. But when you find the researcher for the SME, they will be talking at least 2 different languages, and they will not understand each other. The researcher expects that it's a research activity, and the company expects that it's a consultant he's going to have, and it's none of those. It's very important for us here that the researcher is not a consultant,
but the researcher is trying to, let's say, deliver or transfer knowledge into application in the company, and the knowledge must be anchored in the company so that they are able to use it also in the future. We have been developing on these processes by arranging also here very important facilitated self-reflection processes in the company so they could try to anchor as good as possible the knowledge they gained from the researcher. This has been so big a success so that the Danish government, through the Innovation Fund Denmark, who supports new innovation activities in SMEs, also in bigger companies, research activities, but they will also provide new support for innovation in SMEs, where the rumor I've heard is that in the near future, this kind of facilitation of the cooperation between researchers and SME will be mandatory for having this funding. So this is, at least I see that as a kind of accepting it as a success what we did. And as we also hear now, the European Horizon 2020 has very much focused on open innovation in collaboration between SMEs and researchers. So this will be a new activity following up on what we have been doing here. So this was a very brief summary of some of the activities we do, of try to graduate students with more employability skills, entrepreneurial skills, to be better employers in the industry, and also to facilitate more knowledge-based innovation in SMEs. Thank you. 예, 감사합니다. 예, 우리 세 번째 발표는 우리 덴마크의 기업가 정신을 통한 스타트업 양성, 뭐 이런 좋은 주제를 발표해 주신 것 같습니다. 여러분, 제가 한번 이렇게 여러분 얼마나 열심히 듣고 있는가 이렇게 보니까 너무너무 열심히 듣고 계신 것 같아요. 그래서 제가 한번 더 열심히, I will have 2 minutes. 예. 한번 간단히 질문을 하나 드려보려고 그래요. 그래서 덴마크는 대학이 기업가 정신을 키우고 있는데, 혹시 우리나라의 기업가 정신의 반대말이 뭔지 아세요? 기업가 정신의 반대말은 공무원 정신입니다. 그래서 우리나라 대학은 공무원을 키우는데 치중하고, 이런 이 창업을 주도하는 나라들은 기업가를 키우는데 주도하고. 그러면 두 번째, 여러분들 이제 여기 와서 워크숍 하시잖아요, 그죠? 워크숍이라는 것은 워크와 숍이 오픈 이노베이션을 하는 겁니다, 그죠? 여러분들이 워크할 때 집에 부인들은 쇼핑한다, 그런 게 워크숍이라 그렇게 이야기를 하더라고요. 혹시 또 반대로 여성분들이 계시는데, 여성분들이 워크할 때 남편이 쇼핑할 수도 있습니다, 그죠? 앞으로 미래는. 이렇게 열심히 들어주시는 것 아주 너무 보기가 좋아서 잠시 말씀드렸습니다. 네 번째 발표는 비즈니스 모델 와해의 시대, 새로운 전략 혁신의 모델과 개방적 협업의 의미, 크라우스 케이슨 우리 코펜하겐 미래학 연구소 대표께서 발표해 주시겠습니다. Yes, please. 큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. Thank you very much, and thank you for the invitation. It's a pleasure. I really love Korea. You guys love technology. You're so fast in adapting. I had fun at the ATM. That has never happened to me before. It was playing songs and it had dual screens and a camera and everything. So I'm from the Copenhagen Institute for Future Studies, and we are a not-for-profit independent think tank, and we have a multidisciplinary approach to help companies, governments, NGOs in adapting, understanding, and working with the future. We were founded in 1969 by the guy to the right in the picture. We do reports, magazines. I actually dragged a bunch of our heavy printed magazines, and they are placed on the podium down below, so please have one when you leave the offer. But basically we work with all areas. We have social science, we have behavioral science, we have technology, we have economy, because
all areas of the futures interact. For instance, technology is a huge driver of change, but the really interesting thing with technology is not necessarily what will happen when we push the button, but how will it change the way we interact socially? How will it change life patterns, etc., etc. As I said earlier, we work globally, and unfortunately, a lot of our customers are big corporates because they have the capacity and the money and the time horizon to look 5 and 10 years ahead. So my intention today is to plant a seed that SMEs and small startups, they can gain just as much from working strategically with the future. So it's my plan to, in the next 18 minutes, to teach you how to become good futurists. So first of all, studying the future is human nature. Everybody thinks the future is interesting. And in some areas, we're actually quite good. We can brush our teeth. That's smart because we will need them in 10 years. But that is actually more a habit. We recently done a survey about people's perspective of the future, their unintended mindset, their way of dealing with change. And it turns out that quite a big proportion of us, we have a mindset. We unintendedly wish that the future will be like the good old days. So we hope that the good old days will be back. We have financial struggles. Oh, when are things back to normal? The truth is, they will never be back to normal. Another big proportion of us, we have a mindset which is more like things will be like today. That has been a pretty solid strategy in a slow changing world. But a pitfall, an example on a pitfall from that strategy could be the rise of Asia as a production country. That was no surprise. You could attend a seminar 20 years ago in Europe, so it should be no surprise to any Western CEOs. And then again, it was a surprise. Some of them read the article, then they said, well, that sounds a little bit frightening, but right now I'm earning money. So they did nothing, and when the competition was there, then it was too late to borrow money and move the production facilities or whatever would have been the right thing to do. The third group are more future-oriented. That could be me. There's nothing wrong with being in either of those groups. I'm sometimes the guy, I love having ideas, but sometimes I'm 200 meters ahead of the rest of the organization, and I don't like implementing the stuff, and I don't like running it. So that's why we need all those three groups. But one thing, which is my key point to you when you're talking innovation, to actually do the implementation, to actually implement the change, you need to bring everybody on board. And here's a little example. Oh, here we go. Here's a little example from the survey. And the secret is that we see the world the way we are and not the way it is. So the creators, those are the most future-loving people. 85% of the creators say the future is full of opportunities. And then the wardens, the keepers, they say 41% the future is frightening. They are living in the exact same world. And of course, if we want to implement change, I would say finally something is happening. So I have one approach, but the keepers, the wardens, they say, oh, this is frightening. So they are not bad people, but you need to take them by the hand and you need to communicate with safety, otherwise nothing will happen. So that was my first take back. Now, then look at our approach to predicting the future. We could say wishful thinking is unfortunately not enough. As it has been mentioned several times here, the consumers are still more demanding. This is not a new thing, and it would not change. Imagine the TV set Danish Bang & Olufsen you could buy 20 years ago, and now imagine the quality you get in a Samsung and at a much lower price, and that will just keep continuing. And my final approach is do not expect your consumers to innovate. Consumers have a tendency to demand more of the same. The majority of us, we are also the Nokia generation. We loved our Nokia. We did not know that we needed the smartphone until it was there. But by working with the future, you could actually have predicted it, looking at the trends, as they do in TNO as well. People were living more and more on the go. We were increasingly using the internet. So of course there was an opportunity in taking that position, and Apple did that very smart.
So my main tool in working with the future is megatrends. Megatrends is not exact science. It's an aggregation of trends, but they are quite solid. They are interconnected. They are not necessarily linear. They can accelerate. They can decelerate. But we are never wrong on a megatrend because we don't have a crystal ball. When I say something is a megatrend, it's because it's already happening. One of the definitions of a megatrend is actually that you can't hide from a megatrend. You can't hide from globalization. You can't hide from aging or urbanization or the network society. So you need to investigate how does it affect my business model and how could I use the opportunities and avoid the threats. One thing that I would like to say is that we have a tendency to overestimate the consequences in the short run and sometimes underestimate them in the long. That could be the dot-com crisis. We highly exaggerated the value of the first stock, but the internet has far greater extent or far greater impact on society that we could predict at the time. And to challenge you a little bit, Perry, I would say maybe that Tesla is a fantastic company, but maybe the stock is a little bit overrated, in my opinion. But then the price is always right in the stock market. So we use megatrends for testing risk, spur innovation, and for market opportunity. But remember, a megatrend will not only affect your company, but it will affect the entire society. Society will change because nobody can hide from it. So remember to take the megatrend and the analysis through this model before you decide whether that's an opportunity or a threat. And then, can you actually do solid predictions? Yes, there are a lot of them. This is one from our own back catalog. In 1980, we predicted the rise of China and Asia in general as competitors and as a potential market. So it was no surprise, but it's all about timing. Could you use the knowledge of China rising in 1980? No, it was probably premature. But you could set up the right criteria and know what to look for, and then you could have the right timing. And it's all about timing, and timing isn't easy. This is Apple. Same idea. In 93, they were premature. 2010, the timing was right. So this is how you use it. This is our current set of megatrends. We work with 14 global megatrends. I would love to take you through all of them, but now I will only touch upon a few of them. The first one is also the one with a very big effect, but they all have a huge impact. It's acceleration and complexity. And basically, it says that the world is changing faster and faster. This slide shows the time it took for a new invention to be implemented in 25% of the American households. Electricity took 46 years, black and white TV 26, CD player 12, internet 7, smartphone 2. So things are happening faster and faster. That's fantastic. We get the new technology quick nowadays. But it also makes the business environment more difficult. We can all remember the VHS video, a technology we had for 20 years. Even Danish company like Bang & Olufsen manufactured once. They started out with the wrong technology, Video 2000, but then 2 years later they were ready. Then they had 18 years to earn the money back. Then came the DVD. Solid technology, 10 years, you could open a company, become an agent, earn money. Then came the Blu-ray. Nobody really has Blu-ray discs, and it's already outdated. We have a PS3, but we don't use it for Blu-ray. Now we want to stream, and soon we want to stream in high definition or 4K. So things are happening really, really fast. Look at the time it took to get 15 million users. Phone, 75 years. The iPod, fast technology, changing the entire music industry. It took 3 years. Angry Bird, 35 days. So this is also challenging marketing. This is not ads, TV, print, outdoor. This is the network society. The world is connected in a whole different way nowadays. And this is challenging businesses. This slide shows the replacement rate of the Fortune 1000. And this is the rolling 10-year replacement rates. So from 73 to 83, the replacement rate was 35%. So if you were an industry leader on top of your business, the majority of them, if you were IBM, then you made the IBM version, and 10 years later you were still IBM. It was pretty stable. Now, in the last decade, in this data set, the replacement rate has been 70%. So 70% of the companies leading their industry, being part of the Fortune 1000, are not leading it 10 years later. If I was here 7 years ago, said to you guys, Nokia,
the world's leading handset manufacturer in a booming market, are not an independent company 7 years later. In 2014, nobody would have believed me. But that was what happened due to the fact that things are changing. I showed the iPod earlier. That's already outdated. Nobody owns an iPod anymore. So if Apple did not reinvent and constantly develop new product, they would already be dead. So what can we learn from this? Of course, it's not a question, do we need to innovate? No, we do. And the classic example of this thing is the Kodak. They were caught in the innovator's dilemma. Kodak were leading the industry for 100 years, and they actually saw what was coming. They saw the new technology, where they were one of the largest patent holders within digital photography, but they couldn't implement it. They couldn't cannibalize at the same time, and that is, Tesla is the exact same example. Why is the leading EV manufacturer a small startup? Why isn't it Toyota or Volkswagen? They have much larger budgets. They have been working in this area for 20 years, but they can't cannibalize, so they said, oh, let's start with a hybrid, or let's take the Volkswagen up and put in some batteries. And the Tesla guys, they start from scratch and said, let's make a sexy car that even Perry would buy. And that's the right approach. So how do you do that? How do you deal with it? There was actually some answers with starting independent entities, flash organizations. There are many different answers in overcoming this dilemma. Another classic example, Blockbuster being outcompeted by Netflix. Netflix started with mail order. You could have the DVDs as long as you wanted. Blockbuster could just have copied that. But suddenly they went to streaming, and suddenly their physical stores became a liability, and suddenly they were outdated. So what we see right now is that Kodak was a technology shift. That's one of the drivers. Blockbuster was customer preferences. We were too busy. We didn't have time for the physical store. We wanted it by mail, and then we could watch the catalog and the reviews on the internet before streaming was fast enough or capacity was fast enough. Another thing which is quite apparent is competitor shifts. That is happening all the time these days. Let's take an example, Nokia. In 2000, they were leading the industry, and they were monitoring their competitors very closely. But the guys who took them out of business weren't even considered competitors at the time. Right now in the financial industry, suddenly Google and Apple is entering with the Google Wallet, and we have crowdfunding, and we have Kickstarter, and we have corporate bonds. So everybody is challenging, and that is basically happening in a lot of industries, this business model disruption. And the world is changing so fast that it's not necessarily big that will beat small, it's the fast beating the slow. So this is really, the mouse here is Tesla. They were small but fast, and so was Netflix. It's still a good thing to be big. Google is a big company. Facebook is a big company, and they are fast, and when they are not fast enough, then they buy. Then they buy Instagram, then they buy WhatsApp, and whatever. So what should you do as a manager? If you know with certainty % chance you will not be in the same fortunate position in 10 years, well, you do not necessarily want a 30-year fixed mortgage, and you don't want to own all your production facilities and your headquarters, etc. You actually say it could be a good idea to be quite flexible. And that is the answer. We can see that a lot of areas people request flexibility. And also the complexity is also fostering this. The world is getting so complex that you can't be an expert in all areas. If I want to roll out an IT system, then I call an IT consultant. If I hire him, then he will probably get rusty because his competences are kept sharper by constantly moving around and installing systems. So maybe I should use a consultant there. And more jobs are becoming so complex that this would be the right characteristics. And then, of course, the basic flexibility is also that market can change, so there's an advantage in being flexible in general. So we can see that a lot of products are moving from product and a transaction to a relation and service. You are asking someone to run your IT, then you can focus on something, and then you have something hosted in the cloud. And then if I need to cut my staff with 500 people, I immediately reduce my cost. And then the chances of me being in the white part of the previous graph is basically higher. So what we see right now mentioned as success criteria is networking partnership, because you need to interact with
that is basically the open innovation. You need to interact with competent partners who can solve the things, because you can't, within your own hierarchy, be an expert in all areas. We need to embrace the innovative technology, and of course we need the human capital. We need the right guys with the right mindsets who can implement. So these are my 3 top priorities and my recommendation to you. And basically we see that hierarchies are struggling. It's still good to be big, but if you are not able to interact in a more network economy, if you are not able to work with the open innovation, then you are living a very, very dangerous life. And this is basically supported with what all the previous guys have been saying. So, first of all, you can do as Nokia did. You can monitor your competitors. You can do some horizon scanning. But first of all, you need to use future studies, in my case, to understand the future needs of your customer. You need to be close enough to your customer. That is what Nokia forgot. They did focus groups. The answer was, I want a changeable cover. It should be red one day and blue the other. Fine, they made that phone, but they were not ahead of their customers, and that is why they lost their position. And then you should consider, can I make my customers even more flexible? Are there parts of their value chain that I should do where I am an expert? And you should invite others in where their competences are stronger. So this is all the arguments for opening up the innovation. And this is basically the network society. It is another megatrend. Another funny thing with the network society is the fact that it's challenging also the B2C market. Basically, I trust my network more than I trust your brand. Who do you trust, the hotel brochure or TripAdvisor? You trust TripAdvisor. TripAdvisor is not even your network, it's complete strangers, but you trust their recommendations. And in a major world with only big corporations, only ideas approved which manage to survive the hierarchical level will come to life. Now we have crowdfunding, so a lot of ideas that would never have got funding previously will now get funding. So competition is getting even more fierce nowadays, and this is of course fantastic. This will generate better products. This is some laid off Nokia engineers in Denmark who got some money for running watch or running computer. And they are fighting back to back with Garmin and all the others, but they are still in the market. I think, I could use one word on democratization, because the world is becoming increasingly transparent. This slide says, prepare to be naked, transparency forevermore, and then read the small line, not just transparent, but naked and proud, buddy. Because you can't hide anymore. Everybody has the access to information. Everything will get out there. And that is also knowledge, money, innovation, etc., etc. We made a report on how this affects the private market, and it's the same thing. We call the report freedom from ownership, and it's the same thing. It's all those disruptive networks that Perry was describing as well. And as a consumer, is it important to own DVDs when you have Netflix? It is important to own CDs when you have Spotify? No, it's about having the access, and I'm more flexible. And basically, do you want to own a car? Back in the days, you could take care of it, you could repair it. Now it's so complicated. Maybe you want to lease it, maybe you want to share it, maybe you want to Uber. Ultimately, we would all be subscribing to the automatic Google car, and nobody will be riding their own car. And what we see now with this disruptive change is, besides this from being a fantastic timepiece from the 70s, it is the fact that when things go digital, we see a tendency to the winner takes it all. Look at Google. Who is number 2 on search engine after Google? Who is number 2 on social media after Facebook? Who is number 2 on office software after Microsoft? This is a completely different market. Look at the car market. We have 17 global companies. Toyota is the biggest, but they are not that much bigger. So when things go digital, then the forces are changing, and this is challenging our entire business life. It does not mean that you can't be a mice fast and come up, but it's transforming business. And right now, we know this from the digital market, but right now a lot of physical things are being challenged by this. Let's take this hotel that we are in right now. That's a very physical thing, a hotel. It's a position, it's a bed, it's a hospitality, it's a service level. That can impossibly be challenged by this disruption.
And it is. One thing is, back in the days, Hilton or Marriott owned the relation with the customer. Now it is Expedia owning the customer. Expedia owns Expedia. Expedia owns Hotels.com. Expedia is owning Trivago, where you can compare, and Expedia owns TripAdvisor. So basically, they now decide. And from the other end, we have Airbnb, another service challenging the hotel. Now in freight forwarders, we have a fantastic Danish company called Maersk. They are shipping containers all over the world. But there's something called Shipster. That is a network, and they are trying to do the exact same thing as Expedia did to the hotel chain. So then Maersk will be owning the hardware, but they will not be owning the customer. So this is also an extremely relevant question, how this will affect. And now, final 2 slides. I stole 1 minute or more. We are moving from the industrial society to the next society. We have been extremely successful in the industrial world. That was predictable. It was incremental change. Now we go into disruptive change. Our schools were improving weaknesses. If you were bad at math, you would get extra classes. But if you had a particular talent, nobody would call you. In the future, we need to co-create, as we have seen several examples. So it's much better if we develop your talent, and then you have different talents, and then we can co-create something really valuable. That is what's going on in Silicon Valley. That was why they invented the Tesla. So how do we do this? This is not easy. And my final point, you are very good in production. You are very good at product development. This guy, Larry Keeley, he examined 3,000 product development projects. Where does people put the time and money? They invest in the product. Then he looked, how about the relative return? How about the relative return? Well, the product was important, but relatively to the money it got, it wasn't more important than all the other factors. How can that be? That means by having the right product, we are not sure of having a success. So let's take 2 examples. Let's take the most successful restaurant chains. That is McDonald's. How good is the product? Well, I can make a better burger. So the secret in McDonald's is probably the business model with the training of uneducated people and the franchise model. It's probably the customer experience. If I am in Manila and don't want a bad stomach, I see the McDonald's sign and I go in there. Let's take the iPod, a product which revolutionized the music industry. Was it the first MP3 player? No. Was the quality better in the iPod? No, the sound quality was average. But the business model, iTunes, was really, really brilliant. The customer experience, a very intuitive user interface. The brand, the design around Apple. So my final point is, the product is not enough. You need to be innovative in all the other areas, and you need to co-create, and you need to open up. That was why Nokia was closed. They said 6,000 Finnish engineers can make the best phone. Android and Apple is an open platform. Everybody can make apps, so I can individualize my phone. It can become much more relevant. So open up and innovate everywhere. That is my final remark. Thank you. 예, 저는 이게 우리 크라우스 케이슨 우리 미래학 연구소 대표님 말씀을 책 읽는 느낌으로 상당히 들었습니다. 아마 상당히 결론적인 이야기가 많았던 것 같은데요. 여러분들 이제 플랫폼과 생태계에서 우리가 큰 기업은 효율성에 강하고 작은 기업은 혁신에 강하다. 그래서 플랫폼이 효율을 주도하고 작은 생태계들이 혁신을 주도했을 때 이 혁신과 효율을 동시에 갈 수 있다. 뭐 이런 이야기들인데 우리 적어보면 다 책이 되는 뭐 그런 이야기들이 참 많았던 것 같아요. 창조적인 사람은 미래에 대한 걱정보다도 미래에 대한 기회를 많이 본다. 뭐 이런 이야기도 있었던 것 같고요. 뭐 실행은 아침으로 전략을 먹고 산다. 이런 것도 재밌었던 것 같아요. 그죠? 강한 자가 성공하는 것이 아니라 변화하는 자가 성공할 거다. 노키아, 코닥 사례 같은 것도 준 것 같고요. 아마 오늘 4번째 이야기는 아마 어제와 오늘 통틀어서 어떤 결론적인 이야기가 상당히 많았지 않았을까 싶고 감사드립니다. 앞에 4분의 이야기들을 좀 종합한 것 아닌가 이런 느낌을 받았습니다. 다시 한번 큰 박수 한번 부탁드립니다. 네. 오케이.
예, 다섯 번째 우리 마지막 발표는 우리 고베 바이오메디컬 클러스터의 타겟과 성과라는 주제로 타겟시 오수기 첨단의료진흥재단 클러스터 추진센터 시니어 매니저 부탁드립니다. 예, 오케이, 고 해야 돼요. 私の話はちょっと今までのその話題とはちょっと違いまして、バイオメディカル、そういった医療関係の、イノベーションをどういうふうにして、目的とそれからこれまで、達成し得たことですね、そういったことのお話をしたいと思います。で、神戸はこういった港町でして、大きな港と後ろには山があって、すごく住みよいところで、昔から外国の方が住んでおる、現在も割と外国の方の住居としては気に入られている地域です。で、地域なんですけども、東日本と西日本に分かれてて、東日本の中心が東京、で西日本の中心がこういった神戸と京都と大阪になっています。で、東京というのはその政府に近いために割とそのコントロールが厳しくって思い切ったことができない。それに対して、神戸、こういった関西エリアって呼んでるんですけども、そういったところは割と自由な雰囲気があって、割とそういったリサーチとかが活発に行われている地域です。で、神戸は6番目に大きな、日本で6番目に大きな町で、約150万人、それから、GDP が6兆円ぐらいになっております。で、ご存知の方もあるかもしれませんけども、1995年に私たちは阪神・淡路大震災って呼んでるんですけど、大きな、アースクエイクがその関西にありまして、かなり、高速道路も潰れましたし、いろいろ火事も起こってしまって、かなり大きな範囲で、焼失して燃えてしまった。それから列車とかも倒れて、かなりひどい甚大な損害を受けました。ということで、その1998年、3年後なんですけども、これは国家戦略といいますか、神戸にこういったバイオメディカルイノベーションクラスターというのを作ろうというまたそういった構想ができまして、ここでは会社、それからアカデミア、それと政府が一緒になってかなり先端医療です。ハイリーアドバンスメディカルテクノロジーにおけるR&D のハブとして作っていって、これをメディカル・リレーティド・インダストリーをポートアイランドに集積しようという、そういう目的で作られました。で、このメディカルクラスターでは、これが日本で一番目のバイオメディカルクラスターなんですけども、3つのターゲットフィールドがありまして、1つはそのメディカルデバイスの R&D、それから2つ目が創薬、新しい薬を開発しよう、シューティカル、それから3つ目が再生医療、これが今かなり動いてるんですけども、そういったリジェネレティブメディスンという、それを使った医療ですね、そういった3つをターゲットにして動いています。で、そういったものを合わせて人々の雇用も増やしたいし、神戸の再生を作っていこうということで、それから、パブリックヘルスとかウェルフェアを促進していくと。で、アジアの中でもメディカルスタンダードは高めていってグローバルに貢献しようと、そういった目的で作られたクラスターです。で、これが、真ん中にあるのは今言いましたクラスターなんですけども、これは人工の島です。で、こちらにある神戸エアポートも人工ですが、これはもともと海だったんですけども、どちらも人工の島です。で、この神戸エアポートから30分、神戸エアポートはこれドメスティックな国内線だけなんですけども、こちらから30分フェリーといいますか高速艇で関西空港に行きますね。そこからインターナショナルのエアポートに行けるということ、それからこの神戸空港から5分でこのK.E.Y に行くことができます。で、こちらの新神戸はまた新幹線がありますので、ここから2時間半ぐらいで東京まで行ける。神戸空港だったら1時間で東京に行けるということで、かなり東京と関西って離れているように見えるんですけども、実際時間的には
1日で往復できるようなそういった地域になってます。でちょっとこれは日本の年号で書いてあって、ちょっと初めが H の13っていうのがこれ2001年になります。2001年から2013年までなんですけども、震災があって6年、2000年から大体建築が始まったんですけども、初めは18ぐらいの会社が集まってきて、雇用も206人とそういった少なかったんですけども、2013年の時に271、現在は292の会社で、このうち30% ぐらいが中小SME になってます。で雇用も現在6600人ぐらいの人々がここで働いていると、そういったようにだんだん増えてきているって、今年は300カンパニーまで増やしたいと思ってます。でこのクラスターの中に北からメディカルクラスター、メディカルエリアですね、それから真ん中にバイオエリア、それから南端神戸空港に近いところにシミュレーションクラスターという、3つ大きく分けて3つのエリアがあります。でメディカルエリアには神戸市民病院700床以上のベッドがある病院、大きな病院がありまして、でそこにまた子ども病院も今現在作っている、ここに割と現在5つの病院が集積しています。でバイオクラスター、バイオエリアには日本で国がお金出している理化学研究所というのがありますが、そこの分室ですが、それがこのバイオエリアにあります。でこれがこの地域というかこのクラスターの中で初めにできた建物で、それから小さい病院と研究所ができてだんだん増えてきたと、そういう歴史があります。でそれからですね、だんだん下のその K コンピューターって書いてある、これはスーパーコンピューターがここにありまして、2011年ぐらいには世界一だったので、今現在4番目の速さになっています。シミュレーションクラスター、ここに大学とかも集まって、そういったメディカルな、ニュードラッグを開発したりするのに使おうと考えています。でここに入っている会社さんですけどもファーマーの方ですと、アスビオとかベーリンガーに、こういった大きな会社もありますし、管理サーチというのはそういった再生医療に特化した医薬品を作っているとか、そういったカリーナバイオサイエンスで、こういった中小企業も入っています。それからメディカルデバイスの方ですけども、そこには初めは小さかったんですけども、シスメックスとかいろいろあとヤマト運輸は日本でよく知られている運送会社なんですけども、そういった培養機とか細胞の運搬に何かできないかということでメディカルデバイスの分野に入ってきています。それから富士フイルムもそういった医療機器ですね、そういったところに参入してきています。それから再生医療に関しましては、いろいろ日本で初めて皮膚のシートを作って実際公認受けて販売されている JTEC というのがあるんですけども、こういった会社もここに入ってます。で資生堂とかは皮膚とかあるいはそういった髪の毛ですね、それの再生の方の研究を始めてます。それからここに大学も5つありまして、ここはメインキャンパスではないんですけども、そういったバイオメディカルとか、ニュードラッグに関するキャンパスがこの中に入ってます。でメディカルエリアなんですけども、初めのここが一番初め2003年にできた研究所と隣に60床あるホスピタルがここにあります。でその次に、これ最近ですけども、こういった大きな神戸シティホスピタルができて、現在こ
こまで12345かなりたくさん、かなり狭いところにこういった病院が集積してきていると、そういったそれが一つのこの神戸のクラスターの特徴なんですけども、歩ける距離の中にいろんな建物が集積している。例えば他の地域だとクラスターとは言いながら、かなり1時間車で行かないとダメとか、そういったかなり広い範囲で行ってるんですけども、神戸の場合はこういったすごく一つの島の中にこういったものが集まっているということがちょっと特徴になってます。それでこれはその基礎研究をしている理研の方の建物なんですけども、このCDB というのが一番初めにできた建物、2000年にできた建物で、ここでは発生生物学って、エンブリオニックステムセルを使った研究がメインにされています。で、それはすごくベーシックなリサーチから始まってまして、例えば線虫ネマトーダを使うとか、ハエを使うとか、ゼブラフィッシュを使うとかですね、そういった研究がされていて、現在だんだんそれを人に持っていくような研究まで進んできてます。で、隣のこれはそのモリキュラーイメージングといって、最終的にはその人に投与する薬の薬物動態っていうんですかね、ドラッグキネティクスとかを調べるための、施設としてできたものですけども、現在それに加えてドラッグデザインをするとかですね、そういった施設になってます。で、これを今年の6月からスタートしますけども、理研に関係する、そういったアカデミアですね、それと会社、いろんなスモールカンパニーが共同で何かしようというときに、この建物を使ってやりましょうというので、6月から入居が始まります。で、この、左下の IX、これがK.E.Y スーパーコンピューターで、ここでシミュレーションをするということになっています。それで、先ほどのCDB、発生生物学のところの、初めにこの辺りはちょっとかなりファンダメンタルなところで、ちょっと省略しますけども、ステムセルを使った、そういったオーガンリージョンですから、ステムセルを使った組織を作っていこうという、そういったものがメインに動いています。で、そういったもともとは基礎研究だったんですけども、それを R&D の方のプログラムに持っていくということが現在進んでおりまして、これは初めはメカニズムを見るということだったんですけども、それがだんだん進んできて、細胞のプログラミング、リプログラミングからステムセルのレギュレーションとか、こういった研究が盛んになりまして、そういったものを統合して結局現在ではドラッグディスカバリーですから、人の細胞を使ってなかなか薬の開発はしにくいんですけども、それを使って例えばその薬の副作用を早い段階で見て、薬でなかなか人では実際臨床試験を始めてからでないと本当に悪いかどうかわからないんですけども、もっと早い段階で決めるようなドラッグディスカバリーにも使ってますし、あるいはその iPS、これはインデューシブプリポテントステムセルですけども、そういったものを使って患者さんのiPS 細胞からある組織を作って、それの病態を調べていって何かいい薬を、イノベーティブな薬を開発しよう、そういったプログラムもあります。それから、これは先ほど言いましたモリキュラーイメージングなんですけども、この施設の中でそのサイクロトロンがありますので、そこで実際ドラッグのラベリングをして、トレーサーとして使うんですけども、その中で実際実験ができる。ですから GMP レベルっていうか実際人に使えるようなレベルのエリアがあります。で、ここで作った化合物を先ほど言った病院とかに持って行って実際測定するとかですね、そういったこともしてます。で、あとここは小さな動物ですね、マウス猿ぐらいまではここでできる、そういったペット
のスキャナーも置いてあります。ですから、ここでメインにはそういった GMP レベルのトレーサーを作って病院に持ってって臨床試験に使うと、そういった施設になっています。でこれが先ほど言ったそのスーパーコンピューターですけども、現在、日本は4番目で、これからもう2桁速いコンピューターを作ろうという計画が上がってます。でもう一つこのコンピューターを使うと早いんですけども、かなりその準備とかが必要なために、これよりも遅いけれども簡単に測定できるようなコンピューターシステムをも作って、それは神戸大学が中心になってるんですけども、そういったものも作って創薬に結びつけようという、そういったプログラムもあります。それから結局、それからですね、兵庫県の中、神戸があるプリフェクチャーなんですけども、その中にこういったシンクロトロンの機械、そういったシステムがありますので、これを使ってその化合物であるとか、あるいはその分子の構造を調べて、でそれに適応するような化合物、あるいは마이크 좀 바꿔주시겠습니까? 네. 답답도 맞다. 또先ほど言いましたその構造を見てから今度それをその K コンピューターの方で実際シミュレーションしてモレキュラーダイナミクスを調べて、でそれからドラッグデザインを作って、で今までその製薬企業が作ってはいたんですけども、結局何かの理由でダメだったものをもう一度そこいい形に持っていけないかという、そういったポジショニングというのをしまして、今まで捨ててたような薬も開発していく、そういったイノベーティブなドラッグを作る、そういったことを、そういったプログラムも現在進んでいます。それからこれが一番元になっている建物ですけども、さらにそのトランスレーショナルリサーチインフォーマティックセンターといって、その基礎から研究者は研究者で自分がやりたいことがあるんですけども、それを実際臨床試験に持ってって人に役立つ薬までというか、そのリサーチからデベロップメントの間すごく間があるんですね。深い谷間と呼んでますけども、その谷間を埋めるためのこういったトランスレーションリサーチセンターというものを作りまして、ここに専門家とかが集まって、そのリサーチからデベロップメントに持っていくような、そういったことを手伝っている組織があります。それからあとメディカルデバイスの建物であるとかですね、あとここはそのドクターのメディカルドクターのその内視鏡の例えば手術であるとか、それをサポートするような組織もそういったファシリティもあります。これは一つの例なんですけども、例えば先ほど言いました研究所と、ここにある研究所、それから病院、そういったものが隣にありますので、実際そのリジェネレティブメディシンを使った、例えばここでは下肢の、血管新生を促進するような、内皮のプロジェニターセルを投与して血管再生を促進するとかですね、そういった再生量がかなりもうこれは臨床まで持ってって行われている知見があります。それからあとはその iPS を使ったこれはウェットタイプ AMD というのは目の病気、網膜レティナが壊れていく病気ですけども、そういったものに応用すると、そういったこともされてます。であとそうですね、あとちょっとここはいろいろそういったものを使った治療をしていると、ホスピタルの方ではそういったものを使った治療をしています。
でもう一つイノベーティブメディカルデバイスといって違うシスメックスっていうのはこれは診断薬の会社なんですけども、それと川崎重工が一緒になって新しいこういったロボットを使ったこういった手術の会社もできてます。それからそういったことと、あとインターナショナルコラボレーションといって他の国のこういったベルギー、デンマーク、スウェーデン、それからチャイナ、ジャーマニー、フランスとかと一緒にコラボレーションをして新しいイノベーティブなこういったデバイスであるとかドラッグ、セラピーをしようと、そういったふうになってます。まとめは結局そういったベーシックリサーチとクリニカルアプリケーションと、それとこういった企業が入って相乗的にこのバイオメディカルを進めていこうと、そういうふうに考えてます。ということで神戸ビーフとか有名なんですけども、そういった医療でもこれからちょっと活性化していこうと思ってます。ありがとうございました。예, 감사합니다. 이 고베는 소고기가 맛있는데, 그죠? 제가 1995년도에 제가 그때 일본 동경에 있었을 때인데, 이 불타는 고베 제가 보고 났었는데, 이게 그 이후에 인공섬유에서 고베 바이오 메디컬 클러스터를 만들어 가지고 메디컬 기기, 대학, 기업, 공장들이 고용을 창출해 가고 또 세계적인 R&D를 해 나가는 그런 K.E.Y 사례를 보여준 것 같습니다. 지금까지 우리 5분의 아주 좋은 발표를 해주신 우리 5분의 발표자에게 먼저 한번 박수 한번 쳐드리고요. 네. 지금부터 한 15분 정도에 걸쳐서 좀 정리해가는 패널 토의 질의응답을 할 텐데, 혹시 플로어에서 질문 있으시면 제가 한두 분 정도 받도록 하겠습니다. 그 전에 우리 두 분께서 정리 및 질의해 주실 텐데요. 첫 번째는 우리 신경수 아인스 파트너 대표님께서 한번 정리 및 질문해 주시고, 질문이 너무 많으면 시간이 걸릴 것 같아서요. 그 다음 좀 가급적이면 코멘트 중심으로 해주시면 좋을 것 같고, 그 다음 두 번째는 김대희 교원 핵심 추진팀의 파트장께서 해주시도록 하겠습니다. 여러분, 신경수 아인 파트너스의 대표님께 한번 박수 쳐주시고 한번 질문해 주시기 바랍니다. 네. I have a simple question because we have no time for discussion, especially to Mr. Ha. I'm so much impressed to your address about the Silicon Valley, especially the IT industry. Compared to Korean young entrepreneur and compared to between the Silicon Valley young entrepreneur and the Seoul, especially you said the Pangyo IT industry, especially the young entrepreneur, which one is most big difference between Silicon Valley and especially Seoul young entrepreneur? And second one is which one is our society have to support for learn a business and make a big success for young entrepreneur in Seoul? Which one, what we have to do and what we have to support? Could you answer to my question? So the two questions. First question is, what's the difference in entrepreneurs between Korea and Silicon Valley? And second question is, how do you help the entrepreneurs succeed in Korea? So the first question, I think at the end of the day, it's really the culture of within which the Korean entrepreneurs and the Silicon Valley entrepreneurs live in. So it's not something that you can change right away, but there are a lot of things the Korean entrepreneurs can do so that they can be successful. But the fundamental premise, if you truly think about the one thing, if Korean entrepreneurs, even Korean business professionals can think about really would be how to become more creative. But that takes risks, that takes moving into uncomfortable areas, and then you could potentially fail. And the culture should embrace that you can fail, and it's okay to fail because you took the right kind of risks.
So I think that's the biggest thing you have to do. I mean, at the end of the day, if you think about it, Samsung was the best number 2 player, and then it actually went beyond Apple, right? When you look at something that you're going to copy bigger, better, and faster and cheaper, you can do it. You can move really fast. But if you go beyond them, then now you have to be creative to stay ahead. That's a completely different game. So I think that's something you have to think about. And the second question, what does it take for Korean entrepreneurs to succeed? I think actually it's really the guidance of the CEOs and the founders, and hopefully the investors as well, who can channel the hardworking nature of the Korean entrepreneurs in the right direction. Then I think it's a matter of time. In fact, there are quite a few Korean startups who are well on its way to become successful, and so I'm very excited about the opportunities that Korean entrepreneurs have in general. Thank you. 예, 감사합니다. 사실 우리 한국에 이런 그 스타트업이라든지 청년 창업가들이 많이 만들어지고 있는데 뭐 좋은 이야기 해주셨지만 저는 조금 아쉬운 게 우리 외국에 한 750만 명의 우리 해외 동포들이 우리 이스라엘의 디아스포라처럼 좀 이렇게 도와주고 하면 이런 이 콜래보레이션이 있으면 우리 뭐 좀 우리 페리하 우리 드레이프 아테나 창립자처럼 벤처 캐피탈이 우리 한국에도 돈을 많이 투자하고 있지만 또 그런 해외 시장을 가지고 있는 우리 한국의 750만 명의 디아스포라의 도움을 받으면 좋지 않을까 그런 생각을 한번 보태봤습니다. 그럼 두 번째 우리 토론은 우리 김대희 교원 혁신추진팀 파트장께서 부탁합니다. 한 분 정도만 제가 질문을 받도록 하겠습니다. 생각해 주십시오. 네, 먼저 훌륭한 경험과 좋은 사례 공유해 주신 데 대해 감사드립니다. 저는 비즈니스 모델 혁신이라는 관점에서 좀 질문을 드리고 싶은데요. 먼저 박병훈 대표님께 질문 드리고 싶은 부분은 이런 부분입니다. 우리가 어떤 혁신 기회를 잡았을 때 그 사업 기회를 비즈니스 모델로 전개한다라고 했을 때 제일 먼저 하게 되는 일 중에 하나가 타겟 고객을 정의하는 일입니다. 그런데 우리가 R&D에 많은 투자를 하고 있고 R&D에서 많은 성과를 냈다고 하고 또 많은 로드쇼 같은 거 그리고 상도 많이 받습니다. 근데 막상 그것을 사업화하려고 하면 그 기술의 고객이 누구인가 라는 측면에서 대답을 못하는 경우가 우리 국내에 많은 것 같습니다. 우리 국내 기업들이 이렇게 많은 노력을 들여서 투자한 기술 이것을 사업화하기 위해서 우리가 얻어야 될 그런 조언이 있다면 어떤 것이 될 수 있을지 좀 여쭤보고 싶습니다. 저희 회사 같은 경우에는 이제 두 가지 그 필러를 가지고 그 비즈니스 인큐베이션을 시작을 하게 되는데요. 먼저 그 연구소 조직 차원에서 그 벤처 캐피탈을 운영을 해갖고 처음에 이제 스핀오프가 될 때 그 주식을 무조건 50% 이상은 가지고 가려고 합니다. 근데 에퀴티를 투자하시는 분들의 특징이 항상 엑시트 플랜을 갖고 있고 그리고 내가 투자한 돈에 대해서 보호를 하고 싶어 합니다. 돈을 잃어버리고 싶지는 않아 하거든요. 그만큼 굉장히 스트링전트하게 조건을 걸고 그 다음에 카테고리를 가지고 비즈니스 애스펙트를 보게 됩니다. 그런 반면에 거기에 사업을 시작하게 되는 엔트러프리너들은 과연 내가 어느 시장부터 들어갈 것인가에 대해서 이제 고민들을 하게 되는데 대부분의 경우 시장을 넓게 보는 경우는 페일리어의 찬스가 매우 높아지고요. 자신이 정말로 잘할 수 있는 시장 한 군데만 먼저 들어갑니다. 그걸 보통 3에서 5년 정도 텀을 두고 비즈니스 플래닝을 하게 되는데 우리나라 같은 경우에는 좀 그 사업자들이 굉장히 그 매뉴버를 많이 하는 편인데 유럽의 비즈니스들은 일단 굉장히 이제 자기가 한번 플래닝을 세워서 여기 이 디렉션으로 가겠다 하면은 이제 굉장히 강하게 그쪽으로 드라이브를 거는 편이거든요. 하지만 타겟의 뭐 비즈니스 리얼라이제이션 하는 거는 여태까지 저의 경험으로 봤을 때는 좀 아시아 쪽이 좀 빨랐던 것 같고요. 하지만 이제 크리에이티브한 부분을 봤을 때는 유럽 쪽이 좀 더 효율적이었던 것 같고 그렇습니다. 네, 마이크 됩니까? 네, 우리 신경수 파트장 질문에 저도 조금 붙여보면 아까 우리 그 페리하 매니징 디렉터께서도 그런 이야기를 하셨지만 사실 우리 한국은 프로세스 이노베이션이라든지 프로덕트 이노베이션은 굉장히 많이 하고 있지만 우리 애플은 비즈니스 모델을 바꾸는 그런 플랫폼 이노베이션 이런 걸 많이 하잖아요, 그죠? 그러니까 우리가 우리나라가 성장하면 할수록 제일 밑에 단계에 있는 프로세스 이노베이션 또는 프로덕트 이노베이션
그 다음에 일어날 수 있는 비즈니스 모델 이노베이션, 이런 쪽으로 조금 올리기 위해서 우리 이 주제가 플랫폼과 생태계 이렇게 간 것 아닌가 하는 생각이 들고요. 그 다음에 아까 좋은 질문을 하신 것 같아요. 우리나라는 크리에이티비티는 있는 것 같은데 과연 어떤 마켓을 겨냥하고 있는지 이게 없다 보니까 어떻게 보면 창조에 성공하고 시장에 실패하는 그런 비즈니스 모델을 사전에 생각하지 못하는 이런 부분들이 아마 우리 이틀간의 이 플랫폼 주제의 논의에 상당히 중요한 의미가 아닐까 이런 생각을 해봤습니다. 혹시 플로어에서 질문 있으시면 질문 제가 한두 분 정도 받아도 될 것 같습니다. 너무 발표를 잘 해주셨죠, 그죠? 예, 예. Perfect presentation. 예. So no question. 그래서 뭐 특별히 질문이 없으시면 이렇게 이 세션을 끝내도록 하고요. 남은 20분 동안은 제가 마지막 랩업 비슷하게 한번 문제 제기를 하고 내년 또 이 컨퍼런스를 준비하는 그런 한 20분 정도의 스페셜 렉처를 하려고 합니다. 이제 여러분들 수고해 주신 우리 발표자, 토론자들에게 큰 박수 한번 쳐주시고요. 일단 이 세션을 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. 오케이. 엑셀런트. 자. 이거 슬라이드 넘기는 거 있나요? 제가 넘기는 게 아닌가요? 제가 좀 넘길게요. 네. 슬라이드가 많아가지고 여러분들 아마 오늘이 불금이잖아, 그죠? 불금을 우리 앞에서 번역을 어떻게 하는지 모르겠어요. TGIF라고 번역해도 좋을 것 같은데, 그래서 5시 반까지 제가 끝낼 수 있도록 하겠습니다. 제가 주제는 이 주제가 플랫폼인데 플랫폼과 기업 생태계. 근데 제가 큰 질문을 한번 던져보려고 합니다. 이게 어떻게 넘어가나? 이렇게 되네. 여러분 1박 2일 동안 플랫폼과 생태계 여러분들 강의를 들으셨을 텐데, 여러분 한국 이야기를 들으시면서 플랫폼 행복합니까? 여러분들 해외 나갈 때 가장 불편한 게 뭡니까? 환전입니다, 그죠? 여러분 해외에서 돌아갈 때 가장 불편한 게 뭡니까? 여러분들 면세 서류를 챙겨주는 거예요, 그죠? 혹시 어느 플랫폼에서 이 환전 안 해도 되고 면세 서류 안 챙겨도 된다 그러면 여러분들 그 플랫폼 방문하시겠죠, 그죠? 그게 여러분들 알리바바입니다. 알리바바는 중국 사람들이 한국에 1년에 600만 명이 오는데 그 사람들은 전부 다 지금 뭐 가져오느냐? 알리페이 가져옵니다. 그죠? 여러분들 한국에 알리페이만큼 알리페이 만들 수 있는 기술이 없습니까? 능력이 없습니까? 뭐 때문에 못합니까? 지금 못하고 있어요. 그래서 여러분들 보시면 한국의 플랫폼은 다 미국과 중국이 지배하고 있습니다. 여러분. 그죠? 여러분들 이 페이 마켓은 중국이 지배하고 있고, 그죠? 여러분 우리나라 인터넷 상거래 시장을 지금 여러분들 우리가 알리바바에서 중국인 관광객들이 다 알리페이 쓰고, 여러분 명동에 가면 다 알리페이 광고합니다. 여러분들 작년에 잭마가 한국에 와가지고 우리 박근혜 대통령을 만나서 중국 사람들이 알리페이 써달라고 했잖아요, 그죠? 그리고 한국의 이 페이 마켓이 엄청나게 커지고 있는데, 사실 이게 한번 거래를 할 때마다 알리바바는 한 4% 정도 수수료를 챙깁니다. 그죠? 그러면 여러분들 이베이에 한번 가보시죠. 우리나라 지금 이베이가 우리 옥션 100% 인수했습니다, 그죠? G마켓 인수했습니다, 그죠? 그리고 한국의 인터넷 마켓 70%를 이베이가 주도하고 있어요, 그죠? 지금 남아 있는 게 우리 11번가 하나 남아 있어요, 그죠? 그러면 여러분들 페이 플랫폼은 알리바바가 잡고 있고, 여러분 전 세계 가장 부자들은 전부 다 지금 플랫포머들을 잡고 있습니다. 일본의 제일 부자가 누굽니까? 유니클로 창업자입니다, 그죠? 유럽의 제일 부자가 누굽니까? 자라입니다, 그죠? 중국의 제일 부자가 누굽니까? 알리바바입니다. 미국의 제일 부자가 누굽니까? 구글, 애플이잖아요, 그죠? 그래서 원래 지금까지 노벨 경제학상 받았던 사람들도 옛날에는 전부 다 거래 비용 한 사람들이 노벨 경제학상을 받았어요, 그죠? 올리버 윌리엄슨이라든지 이런 사람들이 노벨상 받다가 원래는 플랫폼을 전공한 사람들이 지금 노벨상을 받기 작년부터 노벨상을 받기 시작했죠. 그래서 보면 세상은 전부 다 플랫폼의 시대가 오고 있는데 우리나라는 너무나 지금도 디바이스 전쟁을 하고 있는 것 아닌가. 그렇게 보면
여러분 한국은 기술이 없습니까? 여러분 10년 전만 하더라도 한국이 이런 인터넷이라든지 사실 이 플랫폼의 가능성이 가장 많았던 나라입니다. 인터넷 구매도 한국이 제일 앞서갔습니다. 근데 왜 안 됩니까? 지금 한국 다 보안 때문에 안 된다고 그래요. 이 모든 거래의 핵심은 결제에서 시작이 되는 거죠. 이 한국 결제는 누가 담당합니까? 전부 다 오프라인, 가장 폐쇄적인 오프라인 은행 중심의 이 정부 규제가 일어나고 있습니다. 그래서 전부 다 공인 인증서 받아라 그래요. 개인 인증 받아라 그래요. 그러면 외국인들이 들어올 수 있습니까? 그죠? 여러분들 액티브엑스 깔아라 그러면 누가 이걸 이용하겠습니까? 이런 플랫폼의 가장 핵심은 편의성을 높이는 건데, 그죠? 이 편의성을 높이도록 해주는 우리들의 생각이 없이는 대한민국의 오늘 같은 이런 플랫폼이 중요하다. 세계는 플랫폼과 생태계의 경쟁이 오고 있다. 뭐 이런 경쟁을 하고 있지만 내년에도 플랫폼 중요하다 이런 이야기만 할 것 같아서 걱정스러운 첫 번째 슬라이드를 한번 보여드리겠습니다. 그러면 두 번째, 내년에 한국에도 알리페이 서비스 할 것 같습니까? 여러분들 할 것 같다는 분 손 들어보세요. 그죠? 저는 절대 못합니다. 그죠? 왜냐? 지금 한국에 조금 전에 우리 가장 큰 주제가 열린 혁신 이야기를 하셨잖아요. 그죠? 사실 플랫폼의 가장 큰 핵심은 효율성을 주도하는 플랫폼과 혁신을 주도하는 생태계가 서로 메가 시너지를 낼 수 있도록 만드는 게 플랫폼과 기업 생태계의 핵심인데, 지금 플랫폼 따로 놀고 작은 기업 따로 놀고 메가 시너지가 나갈 수 없도록 만들어주는, 어떻게 보면은 이 닫혀 있는 규제 시스템, 대금 지불은 반드시 오프라인 은행이 하라고 합니다. 그래서 은행은 보안 때문에 못한다고 합니다. 쇼핑몰에서 이런 보안에 문제가 생기면 책임지겠다고 해도 이걸 못하게 합니다. 여러분들 오늘 이틀 동안에 우리 플랫폼 이야기를 들으면서 이 문제를 어떻게 풀어야 될까 생각해 보면, 여러분들 정부의 규제 이런 또는 우리 지금까지 오프라인형 보안을 통해서 문제를 풀고 있는 이런 패러다임을 바꾸지 않으면 저는 이런 논의가 좀 의미가 없지 않을까 이런 생각을 합니다. 그래서 여러분들 거래의 핵심은 편의성인데, 여러분들 요즘 뭐 기업은행에 거래를 하면 기업이 산다 그러잖아요. 그죠? 여러분 한국은행하고 거래를 하면 한국이 삽니까? 그죠? 국민은행하고 거래를 하면 국민이 삽니까? 그죠? 우리은행하고 거래를 하면 우리은행이 삽니까? 그죠? 하나은행하고 거래를 하면 하나가 삽니까? 그죠? 진짜 저는 제가 오늘 이야기를 들으면서 정말 이 중요한 이야기들인데, 이런 플랫폼 상에서는 기존의 오프라인이 중심이 돼서 보안에 너무 신경 쓰고 이러다 보면 편의성이 죽습니다. 그래서 이 문제를 풀지 않으면 우리는 10년 후에 모두 다 죄인이 될 수밖에 없다. 저는 그런 생각으로 몇 가지 말씀을 드리려고 합니다. 그죠? 여러분들 한국 플랫폼도 그 단위로 보면 한국도 플랫폼이에요. 그죠? 플랫폼의 핵심은 여러분들이 판입니다. 그죠? 그래서 판에 들어오는 사람이 즐거우면 즐거울수록 여러분 투자를 하는데, 여러분들 어제 신문에 이런 이야기가 났습니다. 한국은 저성장 시대에 들어가고 있고 저물가 시대가 오고 있고 저생산 시대가 오고 있고 저투자 시대가 오고 있고 저소비 시대가 오고 있다. 그럼 1995년도 아까 이 고베 이야기를 했는데 1995년도 일본이 창업자 수보다 폐업자 수가 많아지면서 생태계가 드디어 쇠퇴하기 시작했던 데입니다. 아마 원래 2015년 한국이 창업자 수보다 폐업자 수가 많아지면서 1995년도 일본과 같은 똑같은 문제가 생길 겁니다. 그죠? 그때 일본이 1995년도에 아까 일본은 두 가지 기업이 있습니다. 하나는 동경식 경영이 있고 교토식 경영이 있는데, 이 교토식 경영은 글로벌화를 통해서 엄청난 성장을 한 반면에 동경식 경영의 특징은 국내 시장에서 시장을 찾으려고 열심히 노력하다가 갈라파고스에 빠져서 일본에 잃어버린 10년, 잃어버린 20년을 만들어 갑니다. 저는 이 대한민국의 이런 문제들을 이제는 경쟁자의 수준을 글로벌하고 경쟁을 한다 이렇게 생각을 하고 문제를 풀지 않으면 20년 전에 일본이 왔던 이런 갈라파고스의 문제에 빠질 수밖에 없다. 그래서 대한민국 플랫폼 어떻게 건져내야 될 것인가? 저는 대한민국 플랫폼은 여러분들 더 투자하게 해야 되는데 언제 투자합니까?
더 소비하게 해야 되는데 언제 소비합니까? 여러분 돈이 있다고 투자를 합니까? 돈이 있다고 소비를 합니까? 아니요. 희망이 있으면 투자를 합니다. 희망이 있으면 투자를 합니다. 희망이 있으면 소비를 합니다. 여러분들 아빠가 돈이 많은 아빠가 돈을 많이 씁니까? 돈이 없는 엄마가 돈을 더 많이 씁니까? 그죠? 엄마는 자식을 키우기 위해서, 그죠? 자식의 꿈을 위해서, 그죠? 엄마는 돈을 과감하게 써요, 그죠? 그래서 여러분들 이게 2002년도 경제학의 패러다임이 바뀌잖아요. 경제학의 패러다임, 전통적인 경제학의 패러다임은 자원을 많이 가지고 있는 사람이 소비를 많이 할 것이다. 근데 2002년도 우리 다니엘 카네만의 프레임 이론이 나오고 나서는 어떤 관점에서 보느냐에 따라서 행동은 달라지게 된다. 그렇게 본다면 어떻게 한국을 투자하게 하는 나라로 바꿀 것인가? 한국은 제가 이거 익숙하지 않네. 한국은 꿈을 주면, 희망을 주면 투자를 할 텐데 이 희망은 어디에 있습니까? 기회는 여러분들 서쪽으로 가면 희망이 보입니다. 저는 이 대한민국 플랫폼이 커지는 방법은 여러분 동쪽으로 가면 경제 성장률이 전부 다 2%, 1%밖에 안 되는 나라예요. 그죠? 그래서 여러분 동쪽으로 가면 일본이 있어요. 그죠? 일본 경제 성장률이 몇 프로죠? 지금 1.5% 그죠? 미국 경제 성장률이 몇 프로죠? 잘 해봤자 2%예요. 그죠? 유럽 경제 성장률이 몇 프로입니까? 2%밖에 안 돼요. 여러분 중국으로 가보면 경제 성장률이 몇 프로입니까? 7%예요. 그죠? 베트남으로 가보면 경제 성장률이 몇 프로예요? 7%, 8%예요. 여러분 미얀마로 가보면 경제 성장률이 8%예요. 그죠? 저는 이렇게 한국에 있는 기업들 중에서 투자를 하고 신이 난 사람들의 대부분은 서쪽을 보는 기업들이에요. 고 웨스트입니다. 그래서 여러분들 산업혁명의 역사 한 200년의 역사를 두고 보면 다 웨스트 월드, 서쪽으로 향하고 있어요. 마칭 웨스트 월드입니다. 그죠? 그래서 여러분 영국에서 출발해서 미국에서 출발해서 일본에서 출발해서 한국으로, 중국으로 가고 있는데 저는 특히 우리나라의 중소기업들 중에서 앞으로 서쪽으로 가는 사람만이 웃을 수 있을 텐데, 그래서 시장을 보면 기회가 보입니다. 그죠? 그래서 아무쪼록 여러분들 이제 우리들의 시장은 국내에 있다 또는 국내와 경쟁한다 이런 생각을 하기보다는 해외 시장을 보면서 꿈을 키우는 사람이 됐으면 좋겠다. 그래서 제가 이 플랫폼 문제를 세 가지로 봅니다. 여러분 이 플랫폼이라고 하는 것은 판이거든요. 그래서 이 플랫폼 전략은 딱 세 가지만 잘하면 됩니다. 오게 하는 전략, 그 플랫폼에 오도록 하는 전략, 오게 하는 이유가 있어야 됩니다. 두 번째는 머무르도록 하는 전략, 세 번째는 그 사람들이 와서 머무르되 좋은 사람들과 즐길 수 있도록 하는 전략. 이 세 가지인데 이걸 간단하게 정리하면 첫 번째는 오도록 하려면 솔루션을 줘야 됩니다. 이것을 플랫폼에서는 킬러 컨텐츠가 있어야 된다 그렇게 이야기하죠. 그죠? 여러분들이 지금 플랫폼을 만들려면 킬러 컨텐츠가 있어야 되죠. 서프라이즈 컨텐츠가 있어야 되죠. 여러분 유니클로에 가면 뭐가 있습니까? 유니클로에 가면은 그것이 입고 싶다. 그죠? 이 그것이 입고 싶다를 여러분 15일 단위로 그것이 입고 싶다에 대한 답을 줘요. 여러분 보통 의류회사는 1년에 콜렉션 프로덕션 하기 때문에 1년에 2번만 생산해요. 그죠? 여러분들 1년에 2번만 생산하는 회사 물건은 2번만 가보면 돼요. 그죠? 그럼 유니클로는 몇 번 가봐야 됩니까? 15일에 한 번씩 가보면 새로운 물건이 보입니다. 그죠? 그것이 입고 싶다. 그죠? 그래서 저도 원래 작년 12월 달에 겨울이 되니까 갑자기 발이 시리더라고요. 그래서 제가 털구두를 하나 샀어요. 그죠? 그래서 12월 달에 털구두를 신고 다니니까 모든 사람들이 이상하게 생각하더라고요. 그래서 제가 이번 겨울은 참 걱정이 많다 그랬더니 우리 집에 유니클로에 가가지고 기능성 양발을 하나 사가지고 왔어요. 기능성 양발을 신고 나서부터 털구두가 필요 없어졌어요. 그때부터 제가 이 유니클로의 팬이 되기 시작했어요. 그죠? 여러분들 이 킬러 콘텐츠를 개발하는 것이 플랫폼의 제일 첫 번째입니다. 그죠? 그렇다면 두 번째 단계는 뭡니까? 이 와서 오래 머물다 갈 수 있도록 하는 즐거움을 줘야 되는, 재미를 줘야 됩니다. 그래서 이 플랫폼은 두 가지입니다. 솔루션을 줘야 되고 세렌디피티를 줘야 되는 거죠. 그래서 저는 이것을 흥이라고 합니다. 이거 다 못 적었군요. 그죠? 그래서 이 플랫폼 전략은 플랫폼 as a set of solution. 이게 여러분들 하버드의 마르코 이안시티 교수의 정의입니다. 플랫폼은 솔루션의 집합이다. 두 번째는 플랫폼은 a set of serendipity다.
즐거움이 있어야 된다. 그죠? 여러분들 우리나라의 기업들 중에서 성공한 기업의 특징은 꿈이 있어야 되고, 그죠? 두 번째는 흥이 있어야 되고, 그죠? 그래서 여러분들 꿈은 있는데 흥이 없는 기업은 성과를 내기 힘들어요, 그죠? 그래 한번 제가 조금 이따 자세하게 좀 한 말씀드릴 텐데, 그죠? 근데 세 번째, 꿈도 좋고 솔루션도 있고 세렌디피티도 있는데 내가 보기 싫은 사람이 많다. 그럼 여기가 사실 좋은 플랫폼이에요, 그죠? 여러분들 좋은 플랫폼이라서 여러분들 좋은 사람들이 많이 와 있는데 여기 한 사람 성완종 같은 사람이 한 명 와 있다. 그러면 어떻게 되겠어요, 그죠? 여러분들이 아무리 착한 사람이라도 악화가 양화를 구축하는 플랫폼은 쓰레기장이 돼요, 그죠? 그래서 좋은 플랫폼은 세 가지 조건이 있습니다. 솔루션 관리를 잘해야 되고, 이 킬러 컨텐츠를 관리를 잘해야 되고, 두 번째 플랫폼은 세렌디피티 관리를 잘해야 됩니다, 그죠? 그래야 다시 와야 될 이유가 있어요, 그죠? 와야 할 이유가 있고 다시 방문해야 될 이유가 세렌디피티입니다. 세 번째, 지속 성장하는 플랫폼에는 이 물 관리를 잘한다. 그래서 저는 3S라 그러는데 솔루션, 세렌디피티, 슈프리머시라 그럽니다. 그래서 여러분들 한번 플랫폼을 실천하시려면 이 플랫폼 3대 관리를 한번 해보면 좋을 것 같습니다. 그러면 여러분들 플랫폼이라는 용어를 쓰지 않고서도 아마 플랫폼을 실천하시는 분들이 굉장히 많을 거예요, 그죠? 근데 여러분들 플랫폼이라는 용어를 쓰려면 생태계라는 용어를 쓸 때부터 이 생태계라는 것이 여러분들이 경쟁력 있는 자산이 될 수 있어요, 그죠? 그래서 여러분들 김춘수의 꽃이라는 시가 있습니다, 그죠? 그래서 여러분들 꽃이라는 시는 내가 너의 이름을 불러주기 전에는 하나의 몸짓에 불과했다. 내가 너의 이름을 불러주면서 너는 꽃이 되었다. 이런 거잖아요, 그죠? 여러분들에게 생태계도 이름을 불러주지 않으면 아무런 의미가 없어요. 여러분, 내가 생태계라는 이름을 불러주기 시작하면서부터 나에게로 와서 컨텐츠가 돼요. 나에게로 와서 돈이 돼요. 이게 바로 여러분들 플랫폼의 두 가지 경제적 효과입니다. 하나는 규모의 경제고 하나는 네트워크 효과예요. 여러분들 인천공항과 여러분들 시카고에 있는 오헤어 공항을 비교해 보면 인천공항은 플랫폼이에요, 그죠? 1년에 6천억씩 봅니다, 그죠? 시카고 오헤어 공항은 인천공항보다 더 큰데 1년에 돈을 하나도 못 벌어요. 왜 그럴까요? 시카고 오헤어 공항은 승객 1인당 소비 금액이 6불이에요, 그죠? 인천공항은 승객 1인당 소비 금액이 49불이에요. 왜 그럴까요? 인천공항에 가면 여러분 이 550개 3만 5천 명의 생태계 구성원들이, 여러분들이 인천공항에 딱 도착하면 10분 만에 여러분들 이미그레이션 끝내줘요, 그죠? 그렇지 않습니까? 세계에서 가장 이미그레이션이 빠른 공항이 여러분들 인천공항입니다, 그죠? 그러면 여러분 한 시간 남겨놓고 갔는데 10분 동안 만에 이미그레이션을 끝냈다. 보통 한 50분 걸립니다, 그죠? 그러면 여러분들 나머지 50분 동안 뭐 합니까? 40분 동안 쇼핑을 해요, 그죠? 그럼 평균 40불을 써요, 그죠? 마지막 10분 동안에 밥을 한 그릇 먹어요. 그럼 9불을 써요. 그래서 인천공항은 승객 1인당 평균 소비 금액이 49불입니다. 그래서 이 49불만큼이 여러분 플랫폼이라는 것은 돈을 추구하지 않습니다. 마진을 추구하지 않습니다. 사람이 왔다 갔다 하고 남은 흔적이 다 돈이 되는 겁니다. 그죠? 그래서 이 여러분 플랫폼은 피플 비즈니스예요, 그죠? 근데 여러분들 시카고는 이 스탠드 얼론 전략이잖아요. 그래서 여러분들 시카고는 도착하자마자부터 이미그레이션 끝내는데 보통 1시간 반 걸려요, 그죠? 그럼 남은 5분 동안에 뭐 합니까? 커피 한 잔 마시거나 햄버거 하나 먹으면, 그죠? 6불 써요, 그죠? 그래서 어느 공항이 돈을 벌겠습니까? 그래서 인천공항에는 항상 3대 플랫폼을 키웁니다. 하나는 여러분들 이미그레이션 생태계, 또 하나는 쇼핑 생태계, 또 하나는 환승 생태계를 키웁니다, 그죠? 여러분 칭다오에 있는 중국 사람이 미국 갈 때 여러분 상해 공항을 통과하는 게 좋겠습니까? 인천공항을 트랜짓 하는 게 좋겠습니까? 인천공항을 트랜짓 하는 것이 훨씬 더 시간이 빨리 걸립니다, 그죠? 작년에 인천공항에 700만 명의 환승객이 있었어요, 그죠? 여러분들 한 번 트랜짓 할 때마다 10,000원씩 냅니다, 그죠? 700만 명이 10,000원씩 내면 얼마죠? 곱하기 빨리 해보세요. 얼마입니까? 그죠? 700억을 벌어요, 그죠? 여러분 파란색 만장이면, 그죠? 여러분 파란 만장한 고생을 한 사람만 억대 부자가 된다. 이게 파란색 만장이면 억이 되잖아요, 그죠?
계산이 안 됩니까? 그죠? 그래서 700억을 벌어요. 그럼 700억 중에 코스트가 얼마 되겠습니까? 200억밖에 안 돼요. 500억을 봅니다. 그죠? 플랫폼은 오게 하라, 와서 머물게 하라. 이것만 가지고 돈 버는 게 여러분 플랫폼이에요. 그죠? 그래서 여러분들 이 플랫폼 전략을 한번 생각해 보시는 분들은 첫째, 오게 할 이유가 뭐가 있는가? 사실 우리 알리바바는 오게 하기 위해서 가장 귀찮은 환전을 내가 해주는 거죠. 면세 서류를 챙겨주는 이게 킬러 컨텐츠입니다. 그죠? 그래서 써보고 나니까 좋더라 그러면 다시 알리바바의 사람들이 방문하게 되는 거죠. 그죠? 그래서 여러분들 다시 한번 생각해 보시면 플랫폼의 3대 관리는 첫 번째는 꿈 관리, 꿈은 영어로 해야 솔루션입니다. 그죠? 두 번째 흥 관리, 세렌디피티입니다. 세 번째 물 관리, 슈프리머시. 그죠? 그래서 여러분들 이 생태계 중에서 악화가 양화를 구축하지 못하도록 하는 이 애플의 전략들도 아마 상당히 도움이 될 것 같습니다. 그래서 여러분들 좀 정리해 보면 플랫폼으로 장수한 나라가 로마입니다. 그죠? 여러분들 로마는 지성에서는 그리스인보다 못하고 체력에서는 게르만인보다도 못하고 기술력에서는 에트루리아인보다도 못하고 경제력에서는 카르타고인보다 못합니다. 이렇게 못한 로마인들이 어떻게 천년장수하는 나라를 만들었을까? 그죠? 그런데 이 로마는 로마를 위해서 피를 흘리거나 땀을 흘린 사람은 로마 시민이 되도록 해줬어요. 그랬더니 이 그리스인이 로마 시민이 돼가지고 학교를 만들어서 교육 생태계를 키워줍니다. 게르만인들이 군대를 만들어서 국방 생태계를 키워줍니다. 에트루리아인이 기술을 키워서 기술 생태계를 키워줍니다. 카르타고인이 경제력을 키워서 경제 생태계를 키워서 금고를 지어줍니다. 그래서 이렇게 로마의 열린 혁신이 개방과 열린 혁신이 로마의 천년을 만들었습니다. 그래서 로마는 이들을 포용하는 그릇, 이것을 플랫폼이다 이렇게 이야기할 수 있겠죠. 반대의 경우가 있습니다. 여러분들 중국에 가보시면 여기까지만 하도록 하겠습니다. 중국의 청나라 가보시면 청나라의 박물관에 가보시면 청나라의 건융 황제가 10번 싸워가지고 10번 이겼다는 책이 십정기라는 책이 있습니다. 여러분들 10번 이때 중국의 청나라는 전 세계 돈의 50%가 중국에 있다 이렇게 할 만큼 가장 번창했던 나라지만 여러분들 이 10번 전쟁을 하고 나면 어떻습니까? 전쟁이라는 것은 무슨 결과입니까? 연례 있지 못하다는 거죠. 닫혀 있다는 결과입니다. 그래서 중국은 이때부터 쇠퇴하기 시작해서 언제까지 쇠퇴하느냐? 1979년 덩소평이 개방하기 전까지 계속 쇠퇴하기 시작합니다. 여러분들 올해 성장하시겠습니까? 지속 가능한 성장하시겠습니까? 그죠? 잠깐 이기고 말겠습니까? 그죠? 그래서 개방과 혁신이 지속 가능한 성장의 핵심 원천이 된다. 그런 말씀을 드리면서 그죠? 여러분들 퀴즈를 하나 내고 끝내도록 하겠습니다. 성공할 조직은 관료가 있어요. 그죠? 그러면 성공한 조직은 관료가 있어요. 한자입니다. 그죠? 알아맞추시면 제 책을 하나 드리겠습니다. 플랫폼의 눈으로 세상을 보라. 제가 이 책이 베스트셀러거든요. 한 권 드리겠습니다. 그죠? 없으시네. 제가 회사에 가보고 그죠? 회사에 가보면 이 조직에 성공할까 안 할까? 여기 오신 분들이 내년에 진급할까 안 할까? 그 여러분들이 꿈이 있으면 성공을 해요. 그죠? 근데 꼭 꿈이 있다고 성공할 조직은 꿈이 있습니다. 그죠? 근데 진짜 성공한 조직은 흥이 있어야 돼요. 흥이 없는 조직은 꿈을 실현하기 힘들어요. 그래서 여러분들 꿈은 성공의 필요 조건이고 흥은 성공의 충분 조건이다. 그죠? 그래서 제가 이런 이야기를 하면 대학생 중에서 나의 꿈은 재벌 2세다 그러면서 아버지가 재벌이 안 되려고 하는 게 자기의 문제다 그런 사람이 있어요. 그죠? 하나만 더 하겠습니다. 실제로 중국에 가면 여러분 이 세미나라는 이 워크숍이라는 건 뭐라고 이야기할 수 있을까요? 공부라는 건 뭡니까? 그죠? 공부라는 두 가지 꿈을 꾸는 거예요. 두 가지 꾸는 겁니다. 하나는 꿈을 꾸는 겁니다. 그래서 첫 번째 꿈을 꾸는 것이고 두 번째는 새로운 단어에 눈 뜨는 겁니다. 그래서 여러분들 중국에 가보면 요즘 중국의 모든 걸 꿈으로 해석하잖아요. 시진핑몽이라는 거죠. 우리 중국의 이 연변에 있는 작년에 초등학교에 가봤더니
초등학교 입학하면 꿈나무에 자기 꿈을 걸어놓고 시작해요. 꿈을 꾸지 않으면 교육을 시작한 게 아니라는 거죠. 그래서 여러분들 이 자리에 오실 때 뭔가 꿈을 꾸고 오셨으면 아마 1박 2일 동안 이 세미나가 굉장히 즐거웠을 것 같아요. 그죠? 그래서 제가 꿈의 반대말이 뭘까요? 여러분들 집중하고 있는 것 같아서 한 5분만 더 하려고 그래요. 괜찮을까요? 꿈의 반대말이 뭘까요? 꿈의 반대말은 힐링이에요. 힐링. 그죠? 여러분들 회사에서 그죠? 이 힐링은 개인적 차원에서의 힐링만 하면 돼요. 여러분 회사에서 힐링 강사를 불러가지고 힐링 교육을 시키고 나면 그 다음 날 불량률이 3배로 올라갑니다. 그죠? 저는 경영하는 사람들한테 절대 힐링 교육을 시키지 마라. 그래서 너무 힐링을 유행하고 있는 게 문제입니다. 힐링이라는 건 정크푸드 같은 거예요. 지금 달고 맛있지만 이게 몸을 망치는 거예요. 그 대신 뭘 해야 됩니까? 꿈을 가지고 capability building 컴피티션에 나서야 되는 거죠. 그래서 꿈이 없어지고 있도록. 이게 기업가 정신의 문제입니다. 대한민국의 가장 큰 문제는 뭡니까? 기업가 정신이 바로 서야 된다는 거죠. 그래서 기업가 정신의 반대말이 아까 제가 공무원 정신이라고 그랬는데 저는 기업가 정신의 반대말이 성완종 정신이에요. 그래서 이 사람 때문에 대한민국의 기업가들이 너무 지금 상처를 받고 있어요. 그죠? 그래서 제가 앞으로 시간이 있으면 이 흥이라는 것도 잘 문제를 풀어보시면 그죠? 흥은 여러분 이 민속학, 사회학, 심리학을 찾아보면 흥이라고 하는 것은 이 난장성이 있어요. 그죠? 발산성이 있어요. 자발성이 있습니다. 여러분 난장성이라고 하는 흥이 나면 뭐가 됩니까? 난장판이 되잖아요. 이걸 카니발 이펙트라고 합니다. 여러분 카니발 이렇게 한번 난장판을 버리고 나면 새로운 질서가 만들어져요. 이게 대한민국 크리에이티비티 핵심입니다. 대한민국은 일본에 비해서 왜 더 디스럽티브 테크놀로지, 디스럽티브 이노베이션을 강하냐? 일본은 카이젠 이노베이션을 강하잖아요. 한국은 왜 디스럽티브 이노베이션을 강하냐? 이런 꿈의 난장성 때문에. 두 번째는 한국 사람들은 왜 기회가 왔을 때 잘 빨리 잡느냐? 이것은 이 꿈의 발산성 때문에 그런 거예요. 한국 사람들은 왜 신만 나면 축구를 우리 사실 축구팀은 일본은 피파 랭킹이 아마 30위 정도 될 텐데 우리 한국은 피파 랭킹 한 60위 정도 되죠, 그죠? 근데 일본하고만 싸울 때 되면 한국이 더 잘해요, 그죠? 왜 그럴까? 그죠? 이런 자발성, 몰입성이 있어서 그렇습니다. 그죠? 이런 것들을 잘 살리면 대한민국이 살아날 수 있을 텐데 그래서 여러분 대한민국 플랫폼이 힘듭니다. 그죠? 대한민국이 힘들 때마다 대한민국을 살려준 두 단어가 있습니다. 하나는 꿈이고 하나는 흥입니다. 그죠? 여러분들이 진짜 꿈을 가지고 아까와 같은 그런 문제를 풀려고 하면 금방 풀립니다. 그죠? 그러려면 뭐가 있어야 됩니까? 신이 있어야 되죠. 그래서 여러분 아무쪼록 이 컨퍼런스가 의미가 있는 컨퍼런스가 됐으면 좋겠다. 근데 여러분 의미는 있는데 재미가 없으면 내년에 안 와요, 그죠? 또 재미가 있어야 돼. 그래서 세상은 의미가 있는 세상이 돼야 된다. 의미가 있어야 되고 재미가 있어야 되는데 의미만 있고 재미가 없으면 지속 가능성이 없어요. 재미만 있고 의미가 없으면 조폭들 모임이 되는 거예요. 그죠? 그래서 아무쪼록 이 컨퍼런스가 의미도 있고 재미도 있고 그래서 내년에 다시 와야 될 이유도 있고 내년에 여기 머물러야 될 이유도 있고 뭐 이런 게 플랫폼 정신이 아닐까 그런 생각을 하면서 여러분들 제가 내년에 이 역할을 조금 더 할 수 있도록 하기 위해서 잠시 좀 소개를 드렸습니다. 그래서 플랫폼의 시대가 오고 있습니다. 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 지금 보고 계시는 주제 영상을 마지막으로 키플랫폼 2015 이틀간의 모든 일정을 마치도록 하겠습니다. 담대한 실행, 다소 무거울 수 있는 주제임에도 끝까지 함께해 주신 여러분들께 진심으로 감사를 드립니다.
혁신적인 주제와 더욱 새로운 내용으로 내년에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분들의 담대한 실행, 키 플랫폼이 적극 후원하겠습니다. 감사합니다.